Καλημέρα. Είναι κανένας μέσα ή μόνος μου μιλάω? Άμα είναι κανένας μέσα, ας μου πει αν ακούγομαι. Hey. Οκ. Έχουμε 2 άτομα. 3. Ακούγομαι. Καλό μήνα. Μαλάκα, true. Πήγε Φεβρουάριος. Εν τω μεταξύ, άσχετο. Ευχαριστώ, Γιώργο. Έβλεπα τα comment λίγο, να πούμε. Και βλέπω εδώ πέρα Joy Salads. Αυτός θα είναι στο αυριανό βίντεο με τους φαρσέρ. Άμα το YouTube το εγκρίνει, το ότι εμφανίστηκε να κάνει comment σε αυτό, τον ξέρει κανένας. Joy Salads. Έχει ιδέα ποιος είναι? Μεγάλο meme. Εν τω μεταξύ, για όποιον δεν ξέρει, ο H3, αυτό το κανάλι, μαλάκα, το είχε παρατήσει 4 χρόνια και επέστρεψε για αυτό το βίντεο. Αυτά τα 2 π.χ. για τον Kimstar είναι must watch YouTube. Είναι σαν τα content cop. Αν αγοράσεις ιδιοκτησία στην Αίγυπτο, θα σου δώσουν ιδιοκτησία. Αυτό ισχύει. Μεγάλη αλήθεια. Μου το είπε ένας στο TikTok. Massive day for the unemployed. True. Μαλάκα, αποκλείεται να ανέβασε αυτό το κανάλι. Αλήθεια. I still cannot believe it. Τα βίντεο του που μιλάει για τους φαρσέρ είναι τόσο must watch. Θα το δείτε και αύριο. Θα έχω μερικά κλιπάκια στο βίντεο μου. Τέλος πάντων, σε 2 λεπτά θα τα αρχίσω. Εν τω μεταξύ, γαμώτο, χθες, μόλις τελείωσα το live, έκανε ο Μπούγια react σε βίντεο μου. Και λέω, όχι ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό? Θα έκανα react στο react live. Θα είχε πλάκα, θα ήταν content. Reactception. Τελικά βελτιώθηκα στο Rivals. Πήγαμε Silver. H3 ποιος είναι? Αγγελική. Θες YouTube μαθήματα? Τον Μπούγια θα τον απαντήσω σε βίντεο. Γιατί ο Μπούγια χρησιμοποιεί τέτοιο, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που αντιδράει στα βίντεο μου. Δεν μου φέρεται δίκαια, για να πω την αλήθεια. Π.χ. στον Κονίλο, για τον Κονίλο, ωραία, μιλάω και λέω εγώ για ότι αυτό που κάνει ο Κονίλο, ας πούμε, δεν θα βελτιωθεί ποτέ, γιατί πιστεύει ότι τα τραγούδια του είναι γαμάτα, ενώ του λένε, ρε φίλε, ότι δεν είναι γαμάτα. Και μου λέει, ας πούμε, απαντάει, η αντικειμενικότητα, ας πούμε, δεν υπάρχει στο τραγούδι, λέει, γιατί μπορεί κάποιανού να του αρέσει. Ναι, οκ, κάποιανού θα του αρέσει στατιστικά, ας πούμε. Αλλά υπάρχει αντικειμενικότητα. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει αντικειμενικότητα και στα τραγούδια. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, ένα τραγούδι μπορεί να το πούνε 90% των ατόμων ότι είναι χάλια. Τότε είναι αντικειμενικά κακό. Πώς να το κάνουμε, ρε φίλε? Άμα, δηλαδή, και δεν σου λέω τώρα κάνα ζώνερα thrash metal και τέτοια που τα ακούνε ελάχιστοι, ας πούμε. Μιλάμε για ζώνερα rap που ακούν πολλοί. Άμα σου λένε και το κοινό της rap ότι δεν είναι καλό το τραγούδι, δεν είναι καλό το τραγούδι. Καλό είναι να είσαι περήφανος για τη δουλειά σου, αλλά άμα λες ότι είναι γαμάτο, δεν είναι, ρε φίλε.
like I'm sorry. It ain't. Αλλά ναι, δεν ξέρω, δεν συμφωνώ με τον Μπούγια και τα βίντεο μου έχει κάνει πολύ bad faith arguments όποτε βλέπει βίντεο μου. Πιο μεϊνάριστο Rivals. Δεν μεϊνάρω κάτι, αλλά παίζω Scarlet Witch. Ο Κονίλο δεν κάνει rap. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα αυτός τι λέει ότι κάνει. Άλλο. Ο Κονίλο τρολάρει 1000%. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω άμα τρολάρει. Okay. Ούτε ο Μπούγια ήξερε άμα τρολάρει. Στην αρχή με έκραζε. Λέει αφού δεν τρολάρει ο Κονίλο, δεν το βλέπεις. Και μετά στο τέλος είπε δεν ξέρω άμα τρολάρει ο Κονίλο. Ρε φίλε, εγώ το είχα δει όλο το live. Εσύ που τον ξέρεις καλύτερα άμα δεν ξέρεις ότι τρολάρει, τότε γιατί με έκραζες στην αρχή. Κατάλαβες, δεν φέρεται δίκαια στα βίντεο μου Μπούγια, ποτέ δεν έχει φερθεί δίκαια σε βίντεο μου που αντέδρασε. Πάντα για κάτι θα με κράξει, δηλαδή με λέει, λέω για το fair use, με λέει λες πίπες, δεν υπάρχει το fair use. Υπάρχει ρε φίλε το fair use, υπάρχει. Πας εδώ πέρα. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νόμος, το 2019. Τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες σε κάθε κράτος μέλος είναι σε θέση να βασίζονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υφιστάμενες εξαιρέσεις ή περιορισμούς όταν αναφορτώνουν και καθιστούν διαθέσιμο περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες σε επιγραμμικές υπηρεσίες ανταλλαγής περιεχομένου, social media. Αποσπάσματα, κριτική, σχολιασμός, fair use. Να ο αντίληψη, αυτό που έκανε ο αντίληψη ήταν παράνομο. Άμα πηγαίναμε στα δικαστήρια με τον αντίληψη θα έχανε. Αυτό που έκανε ήταν κριτική και σχολιασμός. Αλλά ο Μπούγια λέει ότι λέω πίπες ρε φίλε. Κάθε φορά λέει το ίδιο πράγμα να πούμε. Όποτε βάζει βίντεο μου, εσύ λες πίπες, λες μαλακίες, λες ηλιθιότητες. Ρε φίλε, δεν είσαι δίκαιος ποτέ στα βίντεο μου. Ποτέ δεν είσαι δίκαιος. Και θα κάνω βίντεο να τον απαντήσω. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει. Δεν είναι σωστό ρε φίλε. Βλέπει το μισό βίντεο ή βλέπει με τον αντίληψη είδε το μισό βίντεο. Το κοινό του έβγαλε μια άποψη για μένα να πούμε. Δεν έφτασε καν στα μποτάκια, στο κομμάτι με τα μποτάκια. Έδωσε μια άποψη στο κοινό του. Και μετά το έκλεισε. Ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνει ο Μπούγια προς εμένα. Γνώμη μου. Σε ποιο βίντεο. Είναι χθες στο live, δεν το έχει ανεβάσει. Και δεν ξέρω άμα θα το κόψει ή θα το ανεβάσει. Και με τον Φιδία τα ίδια έκανε. Όταν ο Φιδίας και ο Κόγιας κλείναν το δρόμο, είπε ότι είναι μαλακή, αλλά μετά λέει content είναι. Δεν είναι content ρε φίλε, δεν είναι content. Ίσως εννοούσε ότι δεν υπάρχει ειρωνικά, όχι, είπε ότι δεν υπάρχει και λέει αυτό δεν ισχύει, δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος, ξέρω ποιος ξεκίνησε αυτή τη μαλακία, κάτι τέτοιο είπε. Και ότι εγώ λέω πίπες. Δεν λέω πίπες ρε φίλε, τα έχω ψάξει. Δεν λέω πίπες. Άμα ξέρω ότι θα νικήσω να πούμε στο δικαστήριο, για κάποιο λόγο το είπα αυτό. Έχεις κλιπάκι να το λέει. Πού?
φιδία κόγια. Θα το βάλω το κλιπάκι στο βίντεο. Είναι τέτοιο. Είναι κάπου στα Christmas. Άμα πας τώρα σε ένα Christmas από αυτά που έκανε, είναι εκεί μέσα τώρα. Πρέπει να πάω να το ψάξω. Ή τέλος πάντων, γάμισα το, δεν μιλάμε για τον που διαβάζω το τέτοιο. Αυτό. The world would not be the same. Two people laughed. The fucking goat. Cried. Most people were silent. Αυτός δεν πήρε Όσκαρ. Τσάτ. Αυτός δεν πήρε Όσκαρ. Line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu takes on his multi-armed Ο τέτοιος δεν είναι. and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Μαλάκα, πώς το λέει έτσι. Μαλάκα, μου λείψε αυτό το edit από έτσι 3. Έχει να το κάνει 25 χρόνια. Oppenheimer. Ναι, αυτός πήρε Όσκαρ για την ταινία, το θυμάμαι. Γιατί βλέπουμε τον Oppenheimer, γιατί είναι το content nuke. Oh, hi there. It's me, your old friend, Ethan Klein. It's been a while since we've last spoken. And that Ο Χασάν γιατί παίζει Marvel Rivals, ρε μαλάκα. Τον γαμάω στο Marvel Rivals, θα το πω από τώρα. Fuck you, Hassan. time I've had 3 kids, all boys. I've lost 100 pounds, and God I've pissed off damn. 75% of the enemies. I've lost. Μαλάκα, ναι, το θυμάμαι. Όταν ήταν έτσι, έκλαιγε στα κλιπάκια και έλεγε πω ρε φίλε, τα παιδιά μου θα πεθάνω από παχυσαρκία και τα παιδιά μου δεν θα ζήσουν να με δούνε. Το θυμάμαι αυτό. 100 pounds. Τρελό, And μπράβο του. I've pissed off 75% of the internet. Probably a lot of you guys too. Actually talking about there at the NRA meeting that's today in Texas. Someone should bomb. Αριστερό Oh, site yeah, του and I got a YouTube. tattoo also, so I'm cool like that now. Είναι αριστερός ο Let's- H3, alright, δεν I είναι always ιδιαίτερα. thought that despite our differences, there was one thing we could all agree on. And what was that? That we love America and everything she stands for. Mom and dad and apple pie. Sure, there's plenty to criticize and endless things to God agree, bless but America, I παιδιά, η thought it was καλύτερη χώρα about που υπάρχει. making a more perfect union, not tearing it down. A pride that owns. Συντηρητικό δεν τον λες. Κοίτα, είναι καπιταλιστής ο Ήθαν, ρε φίλε. Δεν είναι συντηρητικός, αλλά για να είσαι αριστερός δεν πρέπει να είσαι τουλάχιστον προς τον σοσιαλισμό να κινείσαι, ας πούμε. Αυτός είναι καπιταλιστής. Δεν είπε ποτέ είμαι σοσιαλιστής. Ξέρω εγώ. The thing is, Φαίνεσαι, there's Τάτσι. something kind of scary brewing in America. Communism. That's America. That's America to me. I started a show a couple of years ago with my acquaintance, Hasan Piker. You might remember him from such classics as America deserved 9/11, dude. Fuck it, I'm saying it. Yeah, kill them. Kill those motherfuckers in a video game. Sorry. Holy shit. That's not what I said. You dumb cracker bitch. and of course, the Leftovers podcast, which was our show, which we made broadly to goof on the antics of the right. Now, to be clear, I knew about all these edgy and controversial jokes at the time we made the show together, because who am I to judge? There was Ethan Klein. Ξέρω τον Χασάν Χάιντ. Τον I was Χασάν just Χάιντ. gonna Sam say, Hyde. if there's another Holocaust, if they start rounding up the Jews again, I hope Ben gets. He presents himself Τώρα να σου πω την αλήθεια, edgy jokes, το να λες βγάλτε τους σπιτονικοκύλδες, αυτούς που νοικιάζουν σπίτια, βγάλτε τους, σκοτώστε τους στο καπιταλιστικό αίμα τους. Αυτό δεν είναι edgy joke, ρε φίλε. H3 τώρα, μην μου λες μαλακίες να πούμε κι εσύ. Λίγο τα θέλες και τα πάθες τώρα, μην λέμε βλακίες. as someone like me, a left-leaning Democrat
who supports basic things. And we went on making the show for about 2 years and everything was good. Να σου αυτό Everyone was που having λες fun, ισχύει. the audience was having fun, no problem. That was until this happened. We were doing our regular show, and for the first time I noticed an inordinate amount of radical, hardcore leftists. I mean, I thought we were social democrats, not whatever this was. I don't hate the idea of like people who can be successful. I think it's good that people can achieve success in the term monetary success. I mean, that's what that means, right? I do. There's nothing wrong with that. Because I see so many people in the chat saying no. Ναι, το δέχομαι. Κέντρο αριστερός. What is the idea that you guys people are looking for? You guys are all like radical communists? There's that many radical communists? Suck it, chat. You're watching a capitalist pig. Deal with it. And then this happened. This comment from Hassan really started to sound some alarms in my head. If you're in a socialist country with multiple parties, and one of the parties is a capitalist party, which would surely exist. Yeah. What would you do if that party started gaining momentum? The solution to that would always be education and offering more Re-education? re-education, certainly, yeah. There should be an enforcement mechanism, and in that enforcement mechanism, I think like rehabilitation, which would include re-education as well. Αυτό που λέει ο Χασάν εντωμεταξύ είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης, ρε. Όποιος είναι κομμουνιστής σε σοσιαλιστική χώρα πάει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης να τον μάθουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. If putting capitalists in re-education camps isn't disturbing enough, I started to notice that Hassan was carrying a lot of water for communist states' war crimes and genocides. What do you call Crimea? I call it a part of Russian territory, bitch. That's what I call Crimea. I call it Crimea River, a Russian river. God damn. Αυτό το κλιπάκι δεν το έχω δει. What the fuck. Ακραίο. Μαλάκα, αποκλείεται. Εν τω μεταξύ, κάτσε λίγο. Η Κριμαία πώς ψήφισε στο τέτοιο? Ακόμη και η Κριμαία ήταν άνω των 50% ρε φίλε. Δηλαδή ούτε για την Κριμαία δεν μπορείς να πεις ότι είχαν κάποιο βαθύ ρωσικό πληθυσμό εκεί μέσα, να πούμε, που θα πεις δικαιολογείται το annexation, είναι 90% Ρώσοι πες πήγαν εκεί πέρα. 50 με 60. Και αυτό ήταν το 91, σίγουρα θα έχει ανέβει τώρα. Crazy. Μαλάκα. Και είπε crime. Leftex, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. The annexation of Crimea is absolutely a justifiable annexation. Tibet was literally a fucking feudal slave mandate, like So autonomous zone. China did them a favor. That was one. I mean, in America, when I say something like this, people get very upset. You know, we talk about the Dalai Lama saying "suck my tongue" or whatever, but like that's not far from the norm in fucking normal Tibetan existence before the Communist Party came in and So took over. China unilaterally took over Tibet, Like well, these are their culture. They basically are. Νάσος, αυτό που λες έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ εδώ αυτό που λέει ο Χασάν ουσιαστικά είναι παιδιά, οι Ινδιάνοι ήταν savages, ok. Άρα η Αμερική είχε δίκιο. Η Αμερική μπορεί να πάει και να σκοτώσει όλους τους Ινδιάνους. Γιατί έτσι είναι ρε φίλε, ήταν savages τέλος. Όπως και οι άνθρωποι του Θιβέτ. Όπως και εκείνοι στο North Sentinel Island, να πούμε, που ζουν 50 άτομα, να πούμε, πάνε οι Ινδοί να τους σκοτώσουν όλους, αφού είναι savages. Trying to, homogenize the culture. if your culture. They're trying to spoil the religion and the identity. The part of feudal warlords and slavery, abolishing that, yes, I do think that is good. No, China did them a favor. This is a good way to describe Taiwan as well. The American federal government going into the fucking South and killing, unfortunately not all of them, but a decent amount of slavers and defenders of slavery. This is violent retribution from a powerful federal government that squashed, okay? Tibet is the South in the Civil War? Yes. And most disturbingly,
Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά αυτοί πρέπει να πεθάνουν. Όχι, ρε, εντάξει, σιγά. Να σου πω κάτι, καλό είναι που ο Χασάν είναι στο Twitch και κάνει την προπαγάνδα. Κανονικά, αυτό που κάνουν, που τους μπανάρουν, δεν είναι σωστό. Γιατί πηγαίνουν σε πιο radical πλατφόρμες και γνωρίζουν έτσι και πιο radical άτομα. Δηλαδή, στέλνεις τους fresh and fit στο Rumble. Στο Rumble ποιον θα μάθεις? Θα μάθεις και τον Nick Fuentes, ρε φίλε, γιατί εκεί πέρα παίζει μπάλα εκείνος. Και νομίζω γίνεσαι πιο ακραίος, έτσι να πούμε. A complete whitewashing of the Chinese genocide against their Muslim minority group, the Uyghurs. Really, Don't they have Uyghur death camps? Is that? it's not a death camp. They were re-education camps, and they are no longer in operation, Is that according true? to the Associated Press. Okay. I saw this But, yeah, crazy they're- documentary, and I don't know. I don't know the surrounding narrative or anything about it, but it was about there was doctors in the area. They would be able to procure organs. No, or- that's no. I'm telling you, they were in China with. Dog, that one is like Shenyun, They're like, we Falun could Gong. get you an organ from a Uyghur. But why is that? Is that really that crazy? The Associated Press. Μπρο, γιατί πώς γίνεται, ρε φίλε, ο Χασάν όποτε τον συμφέρει να λέει οι μουσουλμάνοι τρώνε ζημιά, ξέρω εγώ, τους κάνουν ζημιά, να πούμε, οι δυτικοί, και όποτε η Κίνα τους κάνει ζημιά, τους μουσουλμάνους, αντικειμενικά τους κάνει ζημιά εκεί πέρα, έτσι. Είναι re-education camp, είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης για μουσουλμάνους. Ο Χασάν να λέει δεν ισχύει, ρε φίλε. Δηλαδή είσαι με τους μουσουλμάνους ή δεν είσαι? Πες μας να ξέρουμε. Quietly fucking wrote an article that didn't get a lot of coverage in mainstream media about how, like, okay, well, all the concentration camps have been closed now. It's like all the re-education camps are closed now in fucking Xinjiang, and it's like very different vibes in Xinjiang, and now it's the tourism hour. Let's see what the Associated Press actually had to say about this. These are all AP articles from the last 2 years. UK independent body reports China committed genocide in Xinjiang. China sanctioned a US research firm and 2 individuals over a report about the human rights violations in Xinjiang. It's the tourism hour. To China's fury, UN accuses Beijing of Uyghur rights abuses. Tourism hour. Uyghur County in China has the highest prison rate in the world. 1 in 25 people is in a Chinese prison. It's the tourism hour. 48 Uyghurs detained in Thailand for almost 11 years are on hunger strike to protest their imminent deportation to China, where they face imprisonment or execution. Not only does this AP article seem not to exist, reading the AP proved exactly the opposite. Hassan has happily eaten up the Chinese propaganda on this and has regurgitated it to his mainstream audience. Why is he defending China's genocide of their Muslim population? How does this even make sense? Content It only nuke makes Hassan. sense if A, he's being paid, or B, he has the political complexities of a 5-year-old. I know Να είναι πληρωμένος ο Χασάν. Από ποιον όμως να πληρώνεται, ρε φίλε? Από τη Ρωσία, από τη Χαμάς, από την Κίνα? Δεν ξέρω ποιος από τους τρεις μπορεί να τον πληρώνει, ας πούμε. Δεν νομίζω να είναι πληρωμένος ο Χασάν, αμφιβάλλω. America bad is a meme that people laugh at online. But with Hassan, this does actually seem to be the beginning and the end of his analysis. 2 principles. Let me explain to you. 2 principles that you should keep with you, coming from a person who's Turkish, okay? When you look at the Turkish. situation in the Middle East, you look at what the local government is and who the Western forces are. Never align with the Western forces. So when I look at other countries, Ένα τσίκ, okay? I look at the regional actor, whoever the regional power player is, and then I look at who is backed by the Western superpowers. That's Μαλάκα, να σου πω κάτι, κάτσε a λίγο να principle τελειώσω. that you could take home with you if you want to actually be moral or if you want to be smart about the way you analyze other countries. That's one basic principle that you can take home with you. All of a sudden, magically, you are above on your foreign policy analysis. You're going to be better off than 90% of people that look at the situation.
Ένα λεπτό λίγο εδώ που λέει δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί μιλάει λέει εγώ είμαι Τούρκος και είναι αυτό. Στη Τουρκία πότε έγινε αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Η Τουρκία είναι πολύ πιο δυτική από άλλες μεσοανατολίτικες χώρες δηλαδή. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Εκτός αν μιλάει για την Ελλάδα ρε φίλε. Όταν πολέμησε η Ελλάδα και λέει Western Forces. Τι λέει για το πρώτο παγκόσμιο που η Τουρκία ήταν ξεκάθαρα in the wrong ας πούμε. Πότε ξανά έγινε αυτό στη Τουρκία και λέει I'm speaking as someone who's Turkish. Μου φαίνεται τελείως άκυρο αυτό. Δεν μου κολλάει πουθενά. Δεν ταιριάζει αυτό με την Τουρκία. Δεν έγινε τέτοιο πράγμα στη Τουρκία. Τουλάχιστον δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ. Μπορείτε να θυμηθείτε εσείς τέτοια φάση στη Τουρκία που να ταιριάζει το Western Forces και αυτό που είπε? Δεν ξέρω, δεν μου κολλάει. Χασάν πληρώνεται από παντού και όταν αλλάζει αυτός που τον πληρώνει αλλάζουν και οι στάσεις τους. Πολύ λες. Αυτοί οι μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι. Στη Κίνα, δεν ξέρω. Ναι. Τουρκικό φίλο παίζει να είναι, ναι, όντως. After seeing all of this, I was already getting uncomfortable with our partnership. I started to wonder if I had any idea who this guy actually is. And then this happened. We have breaking news out of Israel this morning where Hamas has launched a surprise attack within Israel's borders overnight. After the shock of October 7th, I noticed a huge increase of anti-Semitic comments from Hassan's stream and Discord, including from his head mod. I was disturbed that Hassan was seemingly okay with this. Can you, do you care that your chat is calling me racist? Do you make any attempt to modify? I have not looked at my chat. Moderate that at all? I have not looked at my chat at all, but you have I just opened it, but don't you have moderators? Do you care at all about what your audience says about me? There's 32,000 people in here right now. I'm just trying to tell you guys how it feels. And I'm fucking shocked that you don't care that people in your chat are saying, who the fuck is this child, cold, arrogant, as fuck. I love you, but there's only so much I can do. How can you be surprised when your Discord is literally full of fucking Ethan, I love you, but there's only so much I can do if you're making that argument. You know that, right? Hassan's chat had been... Bro. Ο Χασάν, καλημέρα Oldak. Ο Χασάν θα κάνει snipe. Όποιος μιλάει άσχημα για τον Χασάν θα τον κάνει snipe κατευθείαν ρε. Όταν μιλάει για κάτι άλλο να πούμε θα κάνει snipe εκείνο το comment και θα πει πέσει ban. Αλλά τώρα δεν έχει ban. Λέει there's only so much I can do. I can't help you man. I can't help you. What can I do? Ο Κεμάλ αντιμετώπισε Γάλλους, Άγγλους, Έλληνες, Ιταλούς. Καλά. Μόνο Έλληνες αντιμετώπισε. Εντάξει, οι άλλοι ήταν... τους αντιμετώπισε εισαγωγικά τους άλλους, εντάξει. Been calling me a Zionist, baby-killing genocider. Maybe it is unreasonable that I'm asking him to moderate his chat for a friend. He doesn't even know where I'm coming from because it's not something he would ever ask for. And all these other content creators actually, whipping their communities when their chat is going fucking absolutely bananas over random dumb shit. And bringing my name up for no fucking reason. That you were just allowing that shit to run rampant in your chat, and I thought that was fucked up. Ethan, I love you, but there's only so much I can do. Especially as someone who thought we were fucking friends. I think that's a reasonable expectation for someone who you consider to be a friend. The problem wasn't that he was pro-Palestinian, because I share a lot of those views, and I've been a stalwart. Μίτσος, ο Χασάν είναι το μόνο άτομο που βγαίνει δημόσια και λέει ρατσιστικές προσβολές, απόψεις δυνατά και ένα κόμμα online. Λάθος κάνεις εδώ, ένα κόμμα online στο Twitch πρέπει να πεις. Γιατί στο Rumble έχεις... supporter of the Palestinian cause for many years. Problem with Hasan's coverage, and a lot of people like it. Στην απόβαση στην Καλύπολη ποιος αντιμετώπισε ο Κεμάλ, τους Έλληνες. Ο τέτοιος έλεγε Turkish War of Independence από πάνω, το quote. Καταρχάς Γιάννης Χαραλαμπίδης, σε βλέπω που πας στο Μπούγια το stream και με ειρωνεύεσαι.
Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πας του Μπούγια το stream και με ειρωνεύεσαι, okay. Και έρχεσαι εδώ πέρα τώρα και μου λες και κάνεις chat. Μπορείς να μου πεις του Μπούγια το stream γιατί με ειρωνεύτηκες όταν είπες ότι θα πάει στα δικαστήρια αυτός τον αντίληψη για μια εταιρεία αμερικάνικη, αυτό που είπες. Γιατί το είπες αυτό, γιατί με ειρωνεύτηκες στον Μπούγια το stream, μπορείς να μου πεις? Όταν κάνανε react στο βίντεο μου. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο νόμος δεν δουλεύει έτσι. Ο νόμος λέει πας στον άλλον στα δικαστήρια. Δεν ειρωνεύτηκα ο νόμος δεν δουλεύει έτσι. Αυτό δεν είναι κανόνας μιας ιδιωτικής αμερικάνικης εταιρείας, είναι νόμος. Το fair use είναι νόμος, δεν είναι κανόνας του YouTube. Το fair use είναι νόμος και σε πάει ο άλλος στα δικαστήρια για καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων. Στα ελληνικά δικαστήρια. Δεν υπάρχει... Το YouTube δεν παίζει κανένα ρόλο εδώ πέρα. Το YouTube δεν κάνει ούτε το διαιτητή ούτε τίποτα τέτοιο. Έτσι όπως το διάβασα εγώ φαινόταν σαν να με ειρωνεύεσαι πάντως. Αλλά οκ, άμα το λες ότι δεν με ειρωνεύεσαι, I'll take your word for it, σε πιστεύω. Αλλά έτσι πάει, έτσι λειτουργεί ο νόμος. Was there complete lack of empathy for the Jewish people who were frankly slaughtered by Hamas? He refused to show even a crumb of empathy for the Jewish victims. But listen to what this guy has to say. And as you might have seen, there was some sort of rave or desert party where they were having a great time until the resistance came in electrified hang gliders and took at least several dozen hipsters. But I'm sure they're doing very fine despite what the New York Post says. But nobody had seen this coming. I mean, that's insane, right? I don't even... Yeah, okay. Like... Okay. I'm just criticizing people. You don't have to comment if you're not comfortable about it. I honestly felt at times that he and his audience barely thought of Israelis as humans. But this dude just called babies militants. No, I understand. And there are baby settlers as well. But there are baby settlers as well. There are babies in the settlements. Part of running defense for Hamas is downplaying the violence, specifically the sexual violence, which he's done a lot of. Doesn't matter if fucking rapes happen on October 7. Like, that doesn't change the dynamic for me even this much. Αυτό είναι insane take. So that's the other part of this problem that many people can't contend with. Like, the Palestinian resistance is not perfect. They're not, like, so good. They have magical bullets. Αυτό είναι insane take, μαλάκα, insane. The Palestinian resistance is not perfect. They're not like so good. They have magical bullets. It's not perfect. Of course, if you compare the raw numbers, Gazans have lost a lot more than Israelis. 40,000 people have died and neighborhoods have been completely flattened. Εντάξει, Γιάννη, οκ. Μπορεί, επειδή με τον Μπούχια εγώ είχε πει ότι λέω πίπες και τέτοια, μπορεί να εκνευρίστηκα και να νόμιζα ότι έκανες ηρωνία εκείνη την ώρα. Συγγνώμη και από μένα, άμα δεν ήταν ηρωνία, συγγνώμη. During this war. And while we should keep their plight at the top of our minds at all time, it also doesn't mean that we should disregard the lives of the Jewish people who are also affected by this, even if their suffering on the whole is not as great. Some of you may know that I'm an Israeli dual citizen. My wife is Israeli, my kids are half Israeli, and my entire in-law is Israeli. I lived there for 5 years, and I grew a closeness with the country and its people. One of the biggest issues between me, Hassan, and his community was that I am in favor of a two-state solution, while they are in favor of a one-state solution. Their theory is that after the October 7th attack, Israel should just dissolve its borders and let Hamas
enter Israel unrestrained. Borders. What do you think Israel should have done in response to October 7th? Instead of indiscriminately bombing Gaza, I think the first thing to do in that situation would be to dismantle the government in the way that it existed, like get Netanyahu out of power. Okay. So you're saying Israel in 85%. response... Hold on, dude. You're saying in response to this terrorist attack, Israel should have dismantled their own government. First set of actions would be to democratically take Netanyahu out of power. Yes. The problem is that Israel's been at war with its neighbors. Δεν νομίζω να είπε αυτό που είπε ο Χασάν. Αυτό τώρα δεν ήταν δίκαιο που έκανε στον Χασάν, νομίζω. Γιατί δεν είπε αυτό το πράγμα. Πριν ο H3 είπε ότι έπρεπε να διαλύσουν, ξέρω εγώ, να ανοίξουν τα σύνορα, κάτι τέτοιο, να μην υπάρχει το Ισραήλ. Αυτό το κλιπ δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε να φύγει ο Νετανιάχου. Τουλάχιστον εγώ έτσι το ακούω αυτό που είπε ο Χασάν. Νομίζω τώρα λίγο τον αδίκησε σε αυτό που είπε. Όχι ότι δεν το πιστεύει αυτό ο Χασάν, ας πούμε, αλλά σε αυτό το κλιπ δεν είπε αυτό το πράγμα, νομίζω. For 70 plus years, and it makes a lot of sense that there be some distrust there. Is it really insane to think that Jews, as an ethnic minority in Israel, would not be safe? After all, Israel is a country of refugees. If the Jews didn't come from Europe after the Holocaust, they came from the surrounding Arab countries that expelled them in massive amounts following the 1948 war. In fact, there was more Jews displaced than Palestinians during the Nakba. 1 million Jews. All of these surrounding Arab countries had vibrant Jewish communities in huge number, hundreds of thousands. Now, if you look at them, you're looking at close to, if not... Έχει μια αρνητική προκατάληψη ο Μπούγια στα βίντεο σου. Αυτό ακριβώς, δεν ξέρω αν ήσουν στην αρχή του stream, αυτό ακριβώς έλεγα. Αυτό ακριβώς έλεγα. Όποτε μπαίνει σε βίντεο μου το κράζει. Και δεν σου λέω ότι έχω δίκιο στα πάντα, αλλά εντάξει, θα τον απαντήσω σε βίντεο, θα γίνει βίντεο response. Το να πιστεύει σε one state solution είναι L. Ναι, και εγώ βασικά, two states πρέπει να είναι, αλλά πρέπει όντως να είναι χώρα η Παλαιστίνη, νομίζω. Δηλαδή αυτό τώρα που γίνεται δεν είναι λύση. Never about Cyprus. Hello from Melbourne. Hello. Μπορεί να έχει μιλήσει για την Κύπρο, ρε. Δεν ξέρω. Δεν θα το πάρω πάνω μου να στο πω αυτό. Literally zero Jews left in these countries. Just to give you an idea, here's a visual representation of the Jewish refugees after 1948. Morocco had 265,000 Jews. Now it has 2,000. Algeria had 140,000. Now it has about 50. Iraq had 150,000 Jews. Now 10. And I want to give a special shout out to my boy over in Afghanistan. One known Jew. Μαλάκα, αυτός ο ένας Εβραίος κρατάει όλο το τέτοιο. He's holding out. Να φαίνεται στο stream κανονικά. Τώρα σε αυτό δεν μπορώ να το κάνω, αλλά θα το δω, θα το ψάξω, έχεις δίκιο. Κοίτα, αυτό που λέει ο H3 δεν είναι τελείως σωστό, παιδιά. Νομίζω πολλοί Εβραίοι έφυγαν, ήθελαν και έφυγαν. Είπαν φτιάξαμε χώρα στη Μέση Ανατολή, φεύγουμε ρε φίλε. Πάμε σε κάπου που θα είναι καλύτερα για μας, ας πούμε. Δεν πρέπει να τους έδιωξαν όλους αυτούς, έτσι όπως τα λέει ο H3 εδώ πέρα. Δεν νομίζω να γίνει ακριβώς έτσι. Υπάρχει βίντεο για τον Εβραίο στο Αφγανιστάν. No way, bro. We know him, we love him. He's the one Afghan Jew. They were forced to leave their homes, their lives, their property, and migrate to the only place in the world that would accept them, which was Israel. The irony of this whole situation is that after the 1948 war, when Israel won the war to declare its independence, the Arab countries got super anti-Semitic against their own Jewish citizenry that had nothing to do with Israel. And as a result, they kicked them all out, 1 million plus of them, and forced them to go the one place they hated the most, Israel. And now those same people that forced them out of their homes are telling them they don't belong there. So if the Jews of Israel are surrounded by Islamic militant terrorist groups that have stated their goal is to annihilate Israel as a Jewish state, and considering the historical context of Jews being pogromed from Arab countries,
Is it really that crazy for them to not feel safe as an ethnic minority, even a little bit? And that's pretty much the entirety of our disagreement. Despite what you've read on TikTok and Twitter, I've donated $6,500 to a Palestinian charity after the war started. Hey, Ethan Klein, thank you for the dono. Ethan Klein gave $6,500. My goat. Thank you, Ethan. Condemned Netanyahu as a war criminal. They're led by Netanyahu, who should resign in disgrace and Αυτό go είναι to prison for respectable being a war που το criminal. έκανε Called the αυτό. West Bank settlements an abomination. Settlers in the West Bank are religious zealots, they're monsters, they're genocidal. I've even said the West Bank settlers are valid military targets. When you talk about like colonial settlers and stuff, like that's what's actually happening in the West Bank right now. And these people are more or less valid military targets, in my opinion. My only crime is... Φρόγκαν, μαλάκα, γιατί το έκανα εκεί. They faced pogroms and discrimination in Iraq, Egypt, Yemen and Algeria, but not in the other countries. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά ναι, δεν νομίζω. Στο Μαρόκο νομίζω έφυγαν μόνοι τους. Στο Μαρόκο νομίζω δεν υπήρχε discrimination, τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά. Ο βασιλιάς, πώς λέγεται, ο βασιλιάς του Μαρόκου νομίζω τους είχε προστατεύσει κιόλας, ρε φίλε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, νομίζω ισχύει αυτό. Wanting a two-state solution instead of one, and thinking it's not okay to kill Israeli civilians. Καλημέρα. That's why they're calling me a Nazi Zionist. And because of Hasan and others spreading this malicious lie about my beliefs, I'm even getting harassed on the street. So how come you don't like Palestine? I like Palestine. No, you don't. Why do you say that? Because, bro, you're... wasn't she in the IDF? Yeah. Oh, damn, that's crazy. Mandatory service. That's She's born sad. there. That's terrorism, bro. She was born there. That's sad. Feel bad for you guys. Ethan Klein, bro, you're ugly as fuck, bro. You're ugly as shit. You look like a rapist, Bro, man. look in the fucking... You look like a fucking rapist, Ethan. Μαλάκα, γιατί το σταμάτησε ο άλλος για να το πει αυτά. Ας είμαστε ειλικρινείς, οι Εβραίοι δεν είχαν claim για να κάνουν το Ισραήλ, αλλά τώρα δεν μπορείς να τους διώξεις, άρα το two-state solution δεν είχαν claim, ξέρω εγώ. Εντάξει. Όντως δεν είχαν claim, ισχύει. Ως έναν βαθμό συμφωνώ σε αυτό, δηλαδή πήγανε, τους έστειλαν εκεί πέρα και έδιωξαν κόσμο. Που ήταν εκεί πέρα, έμενε μέσα εκεί για εκατοντάδες χρόνια. Έτσι, να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Οι Άραβες, οι Μουσουλμάνοι εκεί πέρα μέναν εκεί για σχεδόν 1000 χρόνια, ρε φίλε. Μαλακίες λέω. Όχι, ναι, σχεδόν 1000 χρόνια. Εντάξει, τώρα τους έδιωξαν, όντως τους έδιωξαν, δηλαδή για να κάνουν χώρο για τη χώρα τους. Αυτό είναι αλήθεια, έχει μια αλήθεια αυτό. I'm tired of all these coward Americans in the South trying to act like they're so tough. Oh, I'm American. Oh, you don't even run your own country. You don't run your own country, bro. You don't run your own country. A foreign country. Καλά, τώρα και ο Ήθαν, ρε φίλε, τον είπε αυτός rapist και δηλαδή έβγαλε τη φάτσα του και λέει να, ποιος με αποκάλεσε rapist, όχι αυτός μοιάζει rapist, έβαλε τον Φεντόρα Γκάι. Εντάξει, ρε μαλάκα, Ήθαν, και εσύ τώρα γιατί πέφτεις χαμηλά, πες άστο να περάσει έτσι, δηλαδή κάνεις το ίδιο πράγμα και εσύ ουσιαστικά. Oh my God, bro! I love you, Hasan. Can I give you a hug, bro? I'm so sweaty, bro. I love you, bro. I'm so sweaty. I love you, bro. I have to interview you. You're my hero, bro. I love you, bro. You're the coolest guy in the world, bro. Hold on, I think I look gay in that one. Hold on. Okay, 3, 2, 1. Με το ζόρι, μαλάκα, φωτογραφία. Okay. The funny thing about me, I don't like terrorism, and I don't like terrorists. If they're Jews, Christians, Muslims, they're all bad. What is terrorism? It's intentionally targeting civilian population for political goals. I don't like it, none of it. And over time, I started to learn that my co-host, he really likes terrorists. Αυτό είναι classic clip. They do musicals. They're very musical people. Are you being serious?
Dog, what do you look? You think I made this? This isn't music. I know they're singing, but I'm seeing just guns and shit. This isn't a music video, Hassan. Taking over these ships, they started targeting the ships. People on this helicopter right now? Yes. They're streaming this? Yeah. Yeah. Live stream takeover, They're coming in hot with guns. Yeah, but you have to understand, this is a deterrent. We think the Houthis, Ansar Allah, is doing what Luffy would do. You should tell him that. Hezbollah is a paramilitary organization. Ο NMP LOL τον λυπάμαι full, ρε φίλε. I don't have an issue with them, let's just say. But they are a terrorist organization. Like they're designated. They are designated by the American state. Okay. Κάτσε λίγο. Θέλω τώρα που θυμήθηκα τον NMP LOL. Αν μπορώ να το βρω αυτό, ρε μαλάκα. Μαλάκα. Όχι, ρε φίλε. Γιατί είναι όλο. Γιατί απενεργοποίησαν τα σχόλια. Nesny watches at Jesus Christ. What? Περίμενε. Quick question. Yes. Jesus Christ. What about Jesus Christ? That's where he's from. Nazareth. Yeah. What was the demographics back then? Please say Palestinians. I'm just kidding. She wouldn't do that. That would be pretty funny though. That would have been Year zero. Just about BC. It would have been a mix of Palestinian. Βαλάκα, year zero είπε Palestinians και μετά λέει, γιατί το κλείσαν, μετά λέει Christians. Χρονιά 0, μόλις έχει γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός και λέει υπάρχουν χριστιανοί εκεί πέρα. Βαλάκα, πώς γίνεται αυτό. Για αυτή τώρα είναι τέτοιο, ας πούμε, είναι political streamer. Υπήρχαν χριστιανοί χρονιά 0. Έκαναν spawn μαζί με τον Ιησού Χριστό. Κάπου είναι εδώ μέσα τώρα αυτό, αλλά βαριέμαι να το ψάξω. Έβγαλαν και τα comment χέστες. Τα έκαναν disable. A terrorist organization. I do not like them then. Well, he is regarded as a pretty brilliant a person in terms of like everything that he's done. Then I saw clips like this where Hassan is explaining how he's hiding his power level to funnel in normies into radicalization. I think that in the short term, in order to combat against that, you have to advocate for a much lighter form of propaganda. You want America, in the way that I feel about it, and if you want America to get out of the way for places with more revolutionary potential to do what they would normally do, I think that, you know, one thing you have to do is advocate for a lighter form while simultaneously still doing agitated propaganda that goes beyond, you know, social democratic ideas. I just wanted to put emphasis on the exact point of the so-called radicalization funnel, where, for example, Hassan and JT catch them while they're young, as they say, and then they start looking into this new idea, etc., and then move forwards through the funnel, get more and more informed, get more and more radicalized. You do your part in the funnel for the cause, or whatever the fuck you want to call it. You're doing, in my modest opinion, a great thing for the cause. Now listen to Hassan during our very first conversation lie to me about how he's a social democrat to hide his power level. We should move towards a Sweden-style economy or a Norway-style economy, which would be a social democracy. You have to advocate for a much lighter form of propaganda. With robust social safety nets. Called radicalization funnel, catch them while they're young, as they say. And protections for workers like higher unionization rates. A lighter form while simultaneously still doing agitated propaganda that goes beyond democratic ideas. Hell, he's proclaimed it loudly that he is a self-described propagandist. I'm a propagandist. Well, no. For the record. No, I'm not calling I'm a you propagandist. I'm just saying. I'm going to play you. I'm saying I am. Okay, well then I want to I'm saying I am. I just before want to you put even play it. A propagandist is much more than someone with a bias. Αυτό παίζει να ήταν out of context. Αυτό θα ήθελα να δω το context. Δηλαδή πήγε αυτός και είπε απλά I am a propagandist, μαλάκα, έτσι ξεκάθαρα. Δεν νομίζω να το έκανε αυτό.
Αυτό παίζει να ήταν out of context clip, όντως. It's someone who knowingly lies to further their political agenda. And then I had a terrifying vision. Had I been duped? Was Hassan presenting a Trojan horse to my community, where he was just a left-leaning Democrat like myself, and as he said in the previous video, was funneling them into radicalization and turning them against me? Liberals are some of the easiest to manipulate people on the fucking planet, dude. I learned how much he hates liberals. Dude, I hate liberals, dude. I hate them. I hate them so viciously. Did he secretly despise me this whole time? I'm sorry, dude. I hate liberals so much. Did this man sit next to me for 2 years and pretend to be my friend? Dude, liberals are a burden on this planet, dude. Liberals are the most, like, scummy, vile fucking idiots. Liberals are incredibly stupid. I hate these petulant liberals, dumb fucking liberals. What else is someone this sociopathic capable of? Liberals are some of the easiest to manipulate people on the fucking planet, dude. Was I being manipulated this whole time? Bro, that was my fear anyway. Regardless. Τα σημάδια ήταν εκεί εξ αρχής. Είσαι λίγο χαζούλης που δεν τέδες, δεν ξέρω. Όλοι στο έλεγαν, ρε φίλε. Όσο κάναν αυτό το podcast, ρε μαλάκα, όλοι το ίδιο πράγμα έλεγαν στον Ethan. Όλοι όμως. Δεν ξέρω πώς τώρα το παίζει ανήξερος ότι δεν το ήξερε. Of his true beliefs. That broke my trust in him, and I pretty much ended the show immediately. And I felt guilty for my participation in mainstreaming Hassan. And for that, I apologize. I should have done more research, and I should have looked more deeply into who I was getting in bed with before they gave me chlamydia. Sorry, Hila. Over the past year since the show ended, I continue to watch Hassan platform, promote, and propagandize terrorist organizations. And every time it happened on Twitch, I would say, man, this time surely he went too far, and someone's got to do something. But as the time went on, nothing happened, and his views got more and more radical and more disturbing. I feel it's my obligation, after mainstreaming someone like Hassan, to take this on. And so it was war. Nuclear war. I stand before... Τώρα ήμασταν στο πρόλογο, μαλάκα, όντως. What the fuck, ακόμα στο πρόλογο είμαστε. Το ότι ο Χασάν ήταν σε group που λέγεται Young Turks είναι πάρα πολύ red flag. Δεν ήταν σε group, ήταν σε podcast. Για να είμαστε τελείως δίκαιοι, έτσι. Ο θείος του Χασάν δεν έχει τα takes που έχει ο Χασάν, από όσο ξέρω. Και έχουν πει ότι έγινε. Here, okay? The Armenian genocide happened. It existed. It's true. Okay. Δηλαδή το έχει πει, okay. Δεν είναι αμάν, ας πούμε, είμαστε οι νεότουρκοι. Μπορεί μέχρι το 16. Μπορεί, ισχύει. Αλλά το έχει κάνει. Το έχει αλλάξει τώρα τη στάση του. Δηλαδή ο θείος του δεν είναι τόσο ακραίος, δηλαδή. Το όνομα είναι όντως μαλακία. Να το λες νεότουρκοι το podcast σου είναι λίγο βλακία, αλλά ναι, όντως. For you, following the footsteps of intellectual giants. One thing we've been hearing for weeks. But a simple man. Now, a simple man who understands right from wrong. Yeah. You're an important, influential voice to a lot of people. I'm an idiot, I'm a dumb bimbo, I don't know what I'm talking about. I've gotten numb to criticism like this. It's not. As a matter of fact, I seek it out now because I make content out of it. I think it's funny and fun. Τα edit, μαλάκα. 3D animation. God damn, bro. Το edit. Σίνεμα. Τι έχει πει ο Χασάν για τα genocides? Έχει πει ότι έγιναν. Ναι, δεν τα αρνήθηκε. Τι! Πήρε sponsor σε αυτό το βίντεο. Μαλάκα, ExpressVPN, are you guys insane? Μαλάκα, έδωσαν sponsor σε αυτό το βίντεο, με δουλεύεις. How the fuck is that possible? And now, back to our program. Meanwhile, at Twitter... Ο Χασάν είχε πει για τους Αρμένους και όχι για τους Έλληνες. Ναι, όντως μπορεί να ισχύει αυτό. Μπορεί να μην μίλησε για τους Έλληνες. Όντως δεν έχω δει για τους Έλληνες.
Αλλά άμα είπε ότι έγινε για τους Αρμένιους, γιατί να μην είπε και για τους Έλληνες, ξέρω εγώ. Twitch HQ, the marketing team is strategizing on a new advertising vertical. My friends at Twitch headquarters, the executives, the influencers, Hassan, nice to see you, Frogan, front row. I am here to present to you an extraordinarily exciting opportunity. We have not tapped this market yet. Now, don't panic, okay? Because you're going to want to panic when I tell you, but listen and learn. Who's billions of dollars? Rising streamer of the month, Frogan. And what, people are too cowardly to reach out and take the money? Not us. Terrorism. Terrorism. Twitch is perfect. You could broadcast it straight into the veins of 18 to 35-year-old men. So here's what I'm suggesting. Hassan Piker. Yeah, we'll get drinks after the show. No, you. He's such a great guy. No, you. Give it up for Hasan Piker, everybody. Happy birthday, buddy. This dude can package anti-Semitism and anti-Americanism like nobody else. In fact, you guys got him on the front page. Και το ψέμα σου με τους Αρμένιους, εγώ από εκεί είμαι. Εγώ δεν είπα κάτι για τους Αρμένιους. Δεν ξέρω τι κατάλαβες. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι αποτυχημένος και διεφθαρμένος και στην Ελλάδα δεν ξέρουμε από φιλελεύθερους. Δεν ξέρω οι νεοφιλελεύθεροι και οι φιλελεύθεροι πόση διαφορά έχουν, για να σου πω την αλήθεια. And he's doing terrorism for free. Basically, gentlemen and gentle ladies, Frogan, you look good today, girl. Babe. Girl, you look good. Great job on that Arab tier list. That was good. How much we get for that? Yo, you got 10 million from Qatar for that? That's what I'm talking about. I'm talking about Twitch. Here's the thing, with help from people like Hassan, terrorism is like in the eyes of the beholder, right? They're not terrorists, they're, go ahead, he knows. Freedom fighters, guys. We are fighting for freedom. What about the rapes and the murders? Don't mention that. What's wrong with you? And another one, the resistance isn't perfect. Ρε φίλε, γι' αυτό πάνε τα 15χρονα και αγαπάνε Andrew Tate. Δεν υπάρχει ένας based social democrat. Όντως η Αμερική τους λείπει ένας. Ο Μπέρνι Σάντερς ήταν καλός, ρε φίλε, αλλά ο Μπέρνι Σάντερς είναι 90 χρονών. That's the problem με τον Μπέρνι Σάντερς. Δεν τον παίρνει κανένας στα σοβαρά. Right? You gotta crack some eggs, man. Hassan, you know socialism didn't buy you that car. If I knew that this is what communism would be in 2024, I wouldn't have bothered with this shit. Really. What the fuck? Of course, is the symbol of the capitalist excess. What the fuck is he thinking? You guys actually believe this idiot? Ήρθαν Stalin editor, μαλάκα, πριν το GTA 6. Forget the religion. Hassan is the opiate of the masses. Straight to the gulag for anyone subs to this idiot. Ναι, αυτό είναι. Δεν θα ακούσει τον γέρο. Or that designer dog? This breed's stunning fluffy coat comes with a price. Chow Chows shed all your... Very cute, by the way. Τέτοιο σκυλί δεν έχει ο Χασάν. What? The point is, we have the biggest political streamer on our platform that is influencing media and influencing young kids everywhere. If we can normalize terrorism, if we could rebrand it, then fuck the US Navy. You know how much those guys don't pay shit. You see the Army ads on Twitch? The Army, it's fucking broke, dude. I'll tell you who loves America more than the Army. Qatar. Well, I don't know if love's the right word, but they're paying more. Good CPMs coming out of Qatar. But you kids love anime, right? Can't get enough of it. I mean, look at what we've already done with Hassan. You're the fucking man, dude. Happy birthday again, man. No, we got a big party for you after. No, don't do it. Let's wait, because we got a big party and a cake and everything for you after in the back. Prostitutes, too. Don't tell anyone. That's part of the past. Look what we've done already. This Houthi pirate. I mean,
Who are you kidding? This guy's a fucking terrorist. Κάνει τώρα πρόμο τον Αμερικανικό στρατό? Όχι ρε, δεν νομίζω. Είμαι δουλειά, μπήκα λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλημέρα μικρή γκέμερ. Ο Σάντερς πώς και έγινε τόσο meme. Είναι μεγάλος ρε, εντάξει. Ο Τζο Ρόγκαν τον έκανε endorse, ναι. Το 20 δεν ξέρω αν τον έκανε, το 16, όχι, και το 20 τον έκανε, ναι, γιατί θυμάμαι. Τον έκανε endorse. He literally tweeting out he wants to kill Jews and put their heads on pikes. And somehow, not somehow, because of his genius, we have rebranded the Houthi fucking pirates, the Houthi terrorist organization. Yeah, the Islamic fundamentalists. Death to America, curse upon the Jews. That's right. That's the Jolly Roger of this man here. None other than Monkey D. Luffy. So let's get out there, guys. And let's make 2025 our biggest year, guys. Come on, guys. The resistance isn't perfect. The resistance isn't perfect. Yeah, let's get him. If you want to know where on the political spectrum Hassan sits, take a look at a recent media analysis by Ad Fonte, which rated Hassan as the most extreme left-wing, untrustworthy media. Αυτοί που κάνουν ιστορικά βίντεο χωρίς να κατανοούν πως η ιστορική έρευνα είναι επιστημονική δουλειά. Ισχύει. Αυτό που λες ισχύει ως έναν βαθμό. Και ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δηλαδή και εγώ που τα έκανα τα ιστορικά δεν έκανα ιδιαίτερα Wikipedia summary ήταν. Δηλαδή δεν έκανα αμάν ψάξιμο πηγές βιβλία. Που είναι αρνητικό, έτσι. Κάτι ήθελα να σχολιάσω τώρα. Τέλος πάντων, γάμισε το. Which rated Hassan as the most extreme left-wing, untrustworthy media source on the internet. And to give you an idea, he is opposite of InfoWars. Now, I'm not going to sit here and tell you that Hassan loves all terrorists, but what I will say is that there isn't many he don't like. Let's start with our good friend Luffy here and his organization, the Houthis. And yes, this is what it looks like. They are hiling Hitler. Αυτό ισχύει ρε μαλάκα τώρα. Οι Χούθιδες κάνουν χάι τον Χίτλερ. Γιατί? Εγώ νομίζω αυτό σημαίνει εκεί πέρα όταν το κάνεις αυτό, ή έχει κάποιο άλλη έννοια. Γιατί να κάνουν χάι τον Χίτλερ? Δεν μου βγάζει κανένα νόημα. Ο Χίτλερ θα τους εξόντωνε. Minute one. Δεν νομίζω να είναι αυτό το πράγμα. Γιατί σκότωνε Εβραίους. Σουρ, αλλά και τους μουσουλμάνους δεν τους είχε και πολύ ψηλά. The Houthis are an Islamic military group. They're known for their cruel measures, forcibly recruiting child soldiers, shelling civilian areas, and blocking food from entering already famine-ruined parts of Yemen. They've also set up landmines in agricultural spots, making the fields virtually worthless. Women have virtually no rights, and homosexuality, of course, is punishable by death. That lines up with leftist values. Now, just how little rights do women in the Houthis Yemen have? Well, according to this, there's been 1,181 violations committed by Houthi rebels against women, including torture, rape, and murder. So... Γίνεται γιατί είναι για να κάνει piss off τους Εβραίους, όχι γιατί είναι υπέρ του ζωγράφου. Ναι, αυτό μου ακούγεται πιο λογικό. Τώρα αυτό που κάνει ο Ethan εδώ πέρα με τα Leftist Values που λέει, νομίζω δεν είναι αυτό που λένε, όταν ακούω εγώ ας πούμε, λένε δεν είμαστε υπέρ αυτών, ας πούμε λένε γιατί κάνουν LGBTQ Queers for Palestine, ας πούμε, γιατί υπάρχει αυτό, αφού στην Παλαιστίνη θα τους σκότωναν αυτούς, όντως θα τους σκότωναν η Χαμάς. Απλά αυτό που λένε αυτοί ας πούμε είναι ότι καλύτερα να είναι αυτοδιοίκητοι παρά να τους διοικεί κάποιος άλλος ας πούμε. Και στην Ιεμένη αυτό λένε, από το να είναι ας πούμε η Αμερική να τους έχει σαν ψευτοαπικία ας πούμε, καλύτερα να διοικούν τον εαυτό τους. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τους πολίτες που ζουν σε αυτό. Εγώ αυτό ακούω. Ας πούμε όταν βλέπω Queers for Palestine και ρωτάω γιατί τους υποστηρίζετε, αυτό μου απαντάνε πάντως. Που άμα το πιστεύουν αυτό είναι δικαίωμά τους ας πούμε.
not great. The Houthis have a very wholesome flag, as you can see here. It says, translated, Allah Akbar, death to America, death to Israel, and a curse upon the Jews. And that... Μαλάκα, αυτό είναι κατάρα στους Εβραίους. Κατάρα στους Εβραίους, μαλάκα. Επικό τέτοιο, να πούμε. Επικό σλόγγαν. Κατάρα στους Εβραίους. Ξέρω πως οι σχολεία σε πολλές μουσουλμανικές χώρες διδάσκουν τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών και γενικά ο αντισημιτισμός είναι μεγάλος. Εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. That's all of them, not just the ones in Israel. And of course, victory to Islam. I get amused when these terrorists are like, we hate Jews. We want to kill Jews. And then people like Hassan are like, you're fucking racist for saying that they just want to kill Jews and that they're terrorists, man. What you meant to say is Hezbollah is Muslim. You're not thinking deep enough about this topic. My criticisms of the Houthis slogan do not factor in to what they are doing. Of course, it is anti-Semitic, but contextualizing it matters. Yeah, it's really interesting because, like, that is such Western-focused propaganda. Like, for a Palestinian to arrive at anti-Semitic opinions, okay, they don't need to read Mein Kampf. Oh, I almost forgot the most fun one. They brought back slavery. We think the Houthis, Ansar Allah, is doing what Luffy would do. That lines up with leftist values. All right, so these guys are clearly the bad guys. So my question is, how does Hasan cover such a genocidal, violent, misogynistic, homophobic, terroristic organization? Oh, you want to see a Houthi musical? Sure. These were the people that the Saudis were killing, by the way, just so you know. These fucking musically gifted individuals. Yeah. Καλά τώρα μη μάρει. Yeah, I'm sorry, I need the money, guys. I'm gonna grab my food. Θα πω αυτό για τον 19χρονο Χούθη. Είναι εγκληματίας. Sure, είναι εγκληματίας, ας πούμε. Αλλά τον ταΐζουν ψέματα από τα 5 του, έτσι. Δηλαδή αυτός του έχουν κάνει το μυαλό τέτοια πλήση εγκεφάλου που μαλάκα δεν γίνεται να θα με παραξένευε άμα δεν τα έλεγε αυτά που έλεγε, ας πούμε. Δηλαδή είναι δύσκολο, είναι στο λάθος, είναι in the wrong. Αλλά τον ταΐζουν τόσα ψέματα. Είναι σαν να παραξενεύεσαι που παιδιά που μεγάλωσαν με τον Φαρφούρ λένε ότι οι Εβραίοι είναι για τον Μπούτσο. Ναι, αλλά ο άλλος ο μαλάκας που ξέρει... δεν μιλάω για τον Χασάν. Ο Χασάν μαλακιά κάνει. Έτσι. Δεν λέμε για τον Χασάν τώρα, λέμε για τον μικρό, ξεκάθαρα, ας πούμε. Ο Χασάν, ναι, εγώ δεν συμφωνώ. I'm so confused. What is اسأل أصحاب الفخامة والمعالي واسألوا عن الحشد العسكري. Στη φάτσα του, τον άφησε και έφυγε και παίζει αυτό. That's right, my friend. Hasan just played straight-up terrorist propaganda without even being there to analyze it. Surely this must be against terms of service. Twitch does not allow content that depicts, glorifies, encourages, or supports terrorism or violent extremist actors. For example, displaying or linking terrorist or extremist propaganda even for the purpose of denouncing such content. Denouncing? Okay, but what's the rule for endorsing it? Is that okay? The answer is yes, as Hasan was never punished for this blatant violation of Twitch community values. Got it. So denouncing terrorism is bad. Don't do that. Endorsing terrorism is good. Okay, got it, Twitch. What is going on? Can you explain this? This is a 3-minute video of... What do you mean a music video? When you said music video, I'm expecting like, bad example, Chris Brown dancing, you know? No. They do like, they do musicals. They're very musical people. Are you being serious?
Dog, what do you look? You think I made this? This isn't music. I know they're singing, but I'm seeing just guns and shit. This isn't a music video, Hassan. Bro, No, it's it is. They traumatized. do musicals about like their fucking like their True or actions all the time. Hold on, guys. Hold on. I've got this. Instead of terrorist propaganda, let's call it musicals. They do musicals. Οι χριστιανοί τους έβλεπαν πάντα με κακό μάτι. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό να το λέμε έτσι. Χριστιανική χώρα ζούμε, αλλά βασικά οι καθολικοί και οι Ορθόδοξοι λένε πολλές φορές οι Εβραίοι σκότωσαν τον Χριστό, ας πούμε, είναι το βασικό τέτοιο. Υπήρχε πολύ μίσος κατά των Εβραίων, να λέμε την αλήθεια, και σε όλες τις δυτικές χώρες. Ακόμα και πρόσφατα, έτσι. Εγώ όποτε μιλάω για τους Εβραίους παίρνω συνέχεια comment που λένε οι Εβραίοι είναι οι χειρότεροι, μαλάκα μας διοικούνε και εσύ τους υπερασπίζεσαι και τέτοια πράγματα. Τέτοια comment παίρνω συνέχεια, να πούμε. Και εντάξει, είναι λίγο κρίμα να βλέπεις τέτοια comment, ρε φίλε. 2025. Δεν ξέρω ποιος τους ταΐζει αυτή την προπαγάνδα, ας πούμε. Instead of violent jihadists, let's call them musically talented people. They're very musical people. Are you being serious? Guys, let's just use our brains. Fiddler on the Roof, Wicked, Alexander Hamilton, man. There's no reason we can't put these Houthis on Broadway. Well, they go, listen, you want to fucking bring a ship through here? We're going to take it. So that's exactly what the Houthis start doing. They start fucking sending in helicopters onto fucking ships. Bro, they fucking, look at this. They got the Palestinian flag that they painted under the helicopter with the Yemen flag. They fucking they start overtaking the ships. And they're like, guess what, dog? No more trade to Israel. If you are sending ships into Israel, if you are owned by an Israeli subsidiary, if you're owned by an Israeli corporation, we're going to take over your ships. You cannot fucking use the trade route anymore. Guess what, bitch? It's our fucking territorial boundary, and we're going to enforce this until you stop doing genocide in Gaza. So let's review his claims. His first claim is that the boat is headed for Israel. It's not. It's going from Turkey to India. Next claim is that it's owned by an Israeli company. It's not. It's being chartered by a Japanese company, and the boat's owners are registered in the Isle of Man. I'd like to remind everybody that the crew that's kidnapped in this video has been missing for over a year now with zero updates on their health, whereabouts, or anything. That lines up with leftist values. Hassan's third claim is that this attack happened in their territorial waters, which is also a lie. It happened in international waters. Hassan is lying for the Houthis like he's being paid. And honestly, at this point, is he? I'm a propagandist. Well, no, For the record. No, I'm not calling I'm a it propagandist. This is like a hostile. They're streaming this? Yeah, they're flexing. What? Μαλάκα πόξαν παντού. Yeah, but you have to understand, this is a deterrent. Όντως είναι missing αυτοί οι άνθρωποι, όντως. Ισχύει αυτό. Δεν τους έχουν βρει. Δεν ξέρουμε τι γίνονται αυτοί. Η Ρωσία υπάρχει αντισημιτισμός, αλλά δεν είναι violent. Δεν είναι violent. Το θέμα είναι ότι δεν είναι violent γιατί οι νόμοι δεν το αφήνουν να είναι violent. Αλλιώς μπορεί να ήταν. Κατάλαβες. Δηλαδή άμα δεν υπήρχε νόμος που έλεγε να σκοτώνεις είναι κακό, μαλάκα μπορεί να τους σκότωναν τους Εβραίους. Μερικοί. Δηλαδή δεν είναι violent γιατί τους προστατεύουν οι νόμοι, ας πούμε. Φαντάζομαι. Israeli society is going to start getting upset. They're going to be like, I can't get my treats. I can't get my Amazon Prime deliveries. What the fuck is going on? I hate this. Israel sucks. I'm leaving Israel. That's the goal. I find it disturbing that Hassan thinks that a slowdown of imports is going to cause Jews to flee Israel. 80% of Israelis were born there and do not have citizenship anywhere else. So where do you want them to go, Hassan? Back to Poland or back to the Arab countries they were forced out of? Israel sucks. By telling the Jews of Israel to go back where they came from, Hassan attempts to deny Jewish heritage in the Middle East. It characterizes them not as indigenous, but as white colonizers. This is despite the fact that 60% of Jews in Israel are actually native to the Middle East. This is wild. So these guys did all of this, right? They did all of this. Is that their helicopter? Yeah. That looks like a legit helicopter. It is a legit helicopter. This is wild.
So they take it over, and they tell the people in the ship, usually like mostly Filipino people, Filipino crews. Oh. And they're like, all right, well, we got no problems with you, but you're coming with us. We're taking over the ship. What an incredible way to characterize having a gun in your face. Hasan is asking us not to believe our own eyes as we watch terrorists hostilely kidnap the crew. We got no problems with you, but you're coming with us. We're taking over the ship. And once again, the crew is still MIA for over a year, prisoners to a terrorist organization. But don't worry, guys, Hasan says they have no problem with them. They're like, all right, we got no problems with you, but you're coming with us. And if we all know. What do you mean music video? When you said music video, I'm expecting like, are you being serious? Traumatized for life, man. Guns and shit. This isn't a music video, Hasan. Για ποιον λέμε, για τον Βενιζέλο λέμε. Βενιζέλος. I bet Hasan's friend really appreciated being fed. Ο μπρο δεν είναι καν αριστερός. Εντάξει, πώς θα το δει κανείς. Λέει ότι είναι σοσιαλιστής, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Τώρα άμα πιστεύεις τα κοινωνικά και τα οικονομικά, ας πούμε, άμα λες ξεχωριστά, οκ. Ναι, I guess. Καλησπέρα, τι έγινε ρε μάγκες, σε ποια πέτρα έκατσα. Έλαντε, καλώς ήρθες. Terrorist propaganda on camera. Let's see what he had to say. Because hell, even a couple days ago, I was hanging out with my buddy Hassan, and this guy unironically put a terrorist propaganda music video on, and then left the room. Left the room. Yeah, and I was just like, and the thing is, like, in hindsight, it's hilarious, But at the same time, I'm like, what is going on here? This is wild to me. Yeah. But like, I just, and like, he was like, yo, they're such great dancers. Look how Oh good. my god. I was like, okay. Wait, is that how it works? If you watch like a politics TikTok, you get recommended Hasan right after? Is that how it works? Bro, he's all over. Ναι, έχουμε αντισημιτικούς υπουργούς, αλλά στην Αμερική, κοίτα, στην Αμερική είχαν shooting γιατί επιτρέπονται τα όπλα. Οπότε είναι... θα έχει shootings, η Αμερική έχει shootings, αυτό είναι γεγονός. Στη Γαλλία είναι πολύ περισσότεροι, 80 εκατομμύρια, άρα λογικά μπορείς να πεις θα γίνεται και κάποια παραπάνω εγκλήματα, ας πούμε. Οπότε μπορεί να το δεις. This isn't happening in Greece. Οκ. Ναι, όντως δεν γίνεται. Δεν θα σου πω ότι γίνεται, αλλά άμα και εμείς είχαμε όπλα, ας πούμε, επιτρέπονταν, θα το βλέπεις. Δεν μπορεί να μην το βλέπεις. Είμαι σίγουρος. Και όχι μόνο για Εβραίους, έτσι. Θα το βλέπεις και για απλά πράγματα θα γινόταν αυτό, να πούμε. Θα ήταν σαν την Αμερική. Over this page. Και δεν έχουμε και τόσους Εβραίους, παιδιά. Στην Αμερική δεν έγινε ολοκαύτωμα, έτσι. Στην Αμερική είχε Εβραίους όσοι έφυγαν, έτσι. Λίγοι να φύγαν από την Αμερική. Δεν ξέρω πόσοι έφυγαν για να πάνε στο Ισραήλ. Δεν πρέπει να φύγαν πολλοί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη εξαφανίστηκαν όλοι οι Εβραίοι, έτσι. Δεν έχει. Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ λίγους Εβραίους σε σχέση με αυτό που είχε πριν. Δεν έμειναν πολλοί Εβραίοι για να κάνεις εγκλήματα πάνω τους. That's crazy. Click it. Dude, Hasan be saying some wild stuff, man. So I don't know if we can. Here's another incident of Hasan enjoying some Houthi propaganda. Μαλάκα, τραγουδάν καλά οι άτιμοι όμως. How can they not agree with the Houthis when this is the kind of music video that they're coming out with? They got a beautiful voice too. Μαλάκα, ωραίο βίντεο κλιπ. Yeah, Israel been real quiet since this dropped, dude. The fucking mixtape. Oh, Hasan, my sweet, naive friend.
You say that Jews don't sing and dance like that? Then what the fuck do you call this? Προτιμώ το άλλο. That's right, bitch. Το άλλο καλύτερο Fuck you ήταν. stepping on our shit. Yeah, Israel been real quiet since this drop, dude. The fucking mixtape. Πω μαλάκα έβαλε MLG edit. Ζω στο 2016. Got a beautiful voice too. Israel been real quiet. Τι είναι since αυτό? this drop, dude. MLG στο 2025 είναι crazy. Μαλάκα είναι crazy. Israel been real quiet since this Ο Ethan drop. ξέχασε ότι δεν κάνει edit το 17. Houthis been real quiet since this drop. Όποιος μπει τώρα στο stream θα πει τι βλέπουνε ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό? Now we come to our sweet, beautiful, cute little TikTok. Πρόμο των Houthi ratio να ξέρεις. No joke. Καλύτερο. Did Ethan even do MLG? I thought he only did reactions. Παλιά έκανε καλά edit. Παλιά έβαζε skill. Άμα δείτε τα ειδικά στους pranksters ρε φίλε είχε τέτοιο. Είχε πολύ ωραία edit. Twink. This hairless young man is the fantasy of every tween and twix and all the boys and girls on TikTok. He's cute. He's got a mustache. He's a freedom fighter. Beautiful eyes. They call him Tim Houthi Chalamet because he's a Houthi. Bro, are we about to have a Houthi rebel on stream? Yes, brother. What do you mean? Excuse me. Of course I'm about to have a... I'm a journalist, okay? This is journalism. It's so weird. It's so weird. Motherfuckers want journalism, and when I'm trying to do journalism, they go, why are you doing that? Bro, you are going to get banned? I think it would be ridiculous to do that. Hassan now has the opportunity to express his journalistic chops, to get his boots on the ground and show us Βίντεο για τον just how Άραβα. good of a reporter he can Κυριακή. be. I'm doing journalism, chat. Does he know what One Piece is? He's been watching it since he was a kid. No way! Yeah. That's sick. That's Yes. sick, μαλάκα. Ρε μπρο, πώς γίνεται να το βλέπε από όταν ήταν παιδί? Έχουμε One Piece έπαιζε στην Ιεμένη του One Piece ρε φίλε. Είχανε μεταγλωτισμένο. Δηλαδή αυτό δεν είναι περίεργο. Πού το έβλεπε ρε μαλάκα? Είχαν κανάλι. Ποιος είναι ο Ζου? Τι είναι αυτό? Αυτό όντως μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Netflix Yemen, One Piece. Μπορεί να είχαν, μπορεί να έπαιζε στις τηλεοράσεις τους. One Piece Yemen. Dub. We love you too, man. Big time. Yeah. I love you so much. We're big fans of the Yemeni music videos. You can tell them that. I want to ask him about the knife. The knives are sick. What's up with the knives? You know, the curved knives. If one of those knives comes out in front of you, it's not going back until it has blood on it. Oh, okay. My bad. Well, I mean, I think it's cool though. That's so crazy. So they're just chilling with the captains, like I don't One Piece understand. Houthi version, the best crews One on these Piece. ships, and they like win them over with their charm, and they make them hate America and the U.S. government. That's so funny. I'm a journalist, okay? This is journalism. It's so weird. It's so weird. Motherfuckers want journalism, and when I'm trying to do journalism, they go, "Why are you doing that?" What do you mean? I'm just chilling. We're just having we're just vibing. Yeah, we're just vibing. We're vibing big time. Hassan uncritically interviewed this kid for about an hour. It was the most brazen display of disgusting terrorist propaganda that I have maybe ever seen in Western media. What has happened to, does he know what has happened to Andy Cruz? Like, I heard they Hassan almost asked a good question, but it's actually leading to the most obscene part of this interview. He's saying he hasn't spent much time with Chinese people, but one of the captain was Chinese, and he did qat with them, and he danced some music with them, and he was vibing. So he likes him, yeah. So I mean, what?
That's so crazy. So they're just chilling with the captains? Like, I don't understand. Ask yourself, why is he able to hang out with the captain and the crew of this pirated ship? Why would he even have access to that? Hassan knows why. Of course, he is a Houthi terrorist. Instead of challenging him and demanding more details about these kidnapped and missing people, he just runs defense. Ο Χασάν είναι τόσο αντιαμερικανός που αναρωτιέμαι πως δεν είναι deported. Έχει citizenship, δεν μπορείς να τον κάνεις deport πρώτον, και δεύτερον first amendment, ρε παιδιά, ελευθερία λόγου. Το σωστό, έτσι. Έχει δικαίωμα να τα λέει αυτά. Και στην Ελλάδα, όπως και στην Ελλάδα, άμα τα έλεγες αυτά, έτσι είναι. Θα μπορείς, έχεις το δικαίωμα, νομίζω, στην Ελλάδα να τα πεις αυτά. Θέλω να πουλήσω τη χώρα στη Τουρκία. Μπορώ να βγω και να το πω, ας πούμε. Άμα γίνω πρωθυπουργό. You can take away his citizenship. Δεν ξέρω αν μπορείς. Αλλά το First Amendment είναι σωστό, ρε φίλε. Που υπάρχει στην Αμερική. Κατ' εμέ, ας πούμε. Που μπορείς να τα πεις αυτά τα πράγματα άμα θέλεις. Ο Μητσοτάκης θα τον ρωτούσε για το One Piece. Είναι το ίδιο πράγμα που κατηγόρησα τον Φιδία. Δηλαδή όπως ο Φιδίας όταν πήγε στον Άντρου Τέιτ και δεν τον έκανε τις δύσκολες ερωτήσεις, ρε φίλε. Δεν τον ρώτησε, ήταν σαν να είναι φιλαράκια. Δεν τον ρώτησε, ξέρεις, το και το και το, ας πούμε. Γιατί οι κατηγορίες εναντίον σου, το ένα, το άλλο. Όταν κάνεις συνέντευξη με κάποιο άτομο controversial, επίμαχο, πρέπει να του κάνεις τις δύσκολες ερωτήσεις. Και αυτός δεν τις έκανε, όπως και ο Χασάν εδώ δεν τις έκανε. Γι' αυτό τον κράζουν περισσότερο. For this guy, acting like he doesn't know why that would even happen. He's saying that they win over the crews on these ships and they like win them over with their charm and they make them hate America and the US government. That's so funny. It is super funny, the idea of kidnapped crew members who are being forced, probably at gunpoint, to do some death to Americas and maybe some curse upon the Jews. And frankly, the callous disregard for the well-being of the literal hostages is shocking, even for somebody that loves terrorists. That's so funny. Is there a KFC there? They're everywhere. I don't think there's a KFC in Yemen, dog. He says they have two. Oh, they do have KFC in Yemen? That's crazy. KFC, malaka. Okay, that's sick. Is there a KFC in Yemen? No way, dude! Malaka, όντως no way. Fuck! There's a KFC in Yemen! He's just like us! Malaka, όντως no way όμως. What? KFC. Does he know what One Piece is? What if he's been watching it since he was a kid. No way! Yeah. That's sick. Yes. That's fire. That's so fire. Oh my god. We think the Houthis, Ansar Allah, is doing what Luffy would do. You should tell him that. Αυτό είναι Pizza Hut moment. Όπως και στη Σοβιετική Ένωση. We got them. You guys all remember Luffy's flag, right? Now, I'm only halfway through that show, so maybe I just haven't come to it yet. But I do not remember Luffy's flag looking like this. Predictably, there was some blowback after this interview, and Hassan went immediately into damage control to rewrite history. He said that he was just simply a Yemeni person and not a Houthi. Yeah, I mean, we don't even know if he's a Houthi or not. He's a teenager in Yemen. The dude is neither a Houthi, nor a terrorist, nor a pirate. He's not a Houthi rebel. They didn't fucking call him a Houthi either. You want to know why? Because he's not one. He's not a Houthi himself. He's not a pirate, but... You know, I don't think he's not a pirate. He has reiterated the position that he is not a Houthi. Trust me, bro, I'm not Houthi. Be for real. You sucked him off the entire stream. Not even a Houthi militant or anything like that. When I interviewed the dude who they still to this day call a Houthi terrorist, Tim Houthi's not even a fucking Houthi. I thought he wasn't a Houthi because he's not. Τι βλέπουμε. No, he was just a fucking Yemeni TikToker. Random fucking Yemeni teenager. Didn't you brand it as him being a Houthi interview though? Bro, are we about to have a Houthi rebel on stream? Yes, brother. What do you mean? All right, let's just take Hassan's word for it and assume, okay, this kid is not a Houthi rebel. He's just some ordinary Yemen teenager. Let's go ahead and take a look at his social media and see if that lines up.
All right, let's see here. Tel Aviv will burn in the coming hours, ready for sacrifice and eager for martyrdom. Maybe he's talking about football? Here he is singing a song with the words, "Do you threaten us with what we are waiting for, son of a Jew?" Μαλάκα. Son of a Jew, μαλάκα, γιατί... Μαλάκα, αυτό είναι γαμάτο. Είναι κάτι που θα έλεγε ο Ρόλφ στο τέτοιο. Στο Ed Ed and Eddie. You son of a Jew, μαλάκα. Αντί να πει son of a bitch. Μαλάκα. Θέλω να το χρησιμοποιώ και εγώ αυτό. You son of a Jew. What are you saying? The meaning of Houthi is a title, and it's not something to fear, but for the Jews. They are very afraid of this title. The execution we will carry out on all Zionists, with the lovely depiction of a man impaled through his asshole and out of his mouth with a pike. Or, how Hassan likes to say it, a pike for a cut. Okay, why would he retweet this article called Houthis use social media to boost global prominence and support? Israel falls. Wait for the new operation in Tel Aviv. The Jaffa drone, which no Israeli defense can stop. The ships we bombed and sank. I know the red arrow is supposed to be a cool military Hamas thing. This is a butt plug. True. Just saying. To every Zionist, I will put this into your stomach. And let me state the obvious. Jew and Zionist is clearly interchangeable to this guy. Okay, but hating Jews doesn't make you a Houthi. Are you a soldier? Yes. That seems pretty definitive. You know what makes you a Houthi? Being a Houthi. Μαλάκα, δεν θα παραξενευόμουν άμα αυτό το παιδί δεν ήξερε καν τη διαφορά, ρε. Αυτό δεν ξέρει καν ποια είναι η διαφορά του Εβραίου και του Σιωνιστή. Στάνταρ, να ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχουν πει τόσα ψέματα, μαλάκα, από τα 5 του, να πούμε. Ο μπρο δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Το πιστεύω αυτό στάνταρ, να πούμε. Αλλά είναι Houthi, όντως είναι Houthi. At least one of the two of them is being honest about it. No way! Yeah. That's sick. Yes. Yes. That's fire. And that's so fire. Oh my god. We think the Houthis is doing what Luffy would do. They're tweeting an image of a Jewish person on a pike. I don't understand why this problem can't be approached with nuance. Because he is a teenager in Yemen, dude. Talk about the bigotry of low expectations. He's a kid in Yemen, dude. What do you expect? Of course he's going to want to put a pike through a Jew's asshole and through his mouth. That's just what kids in Yemen are like, man. And also, what do you mean? It's just a person on a pike. There's no Jewish person. Ρε μπρο, αν και εσύ ήσουν brainwashed από μικρό παιδί, δύσκολο να αλλάξει. Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Είναι, δηλαδή... Μαλάκα, δεν γίνεται. Αυτός τώρα από τα 5 του τον έλεγαν Εβραίοι κακοί, Εβραίοι κακοί, Εβραίοι κακοί. Δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο να μην μεγαλώσεις έτσι. Δεν σου λέω ότι έχει δίκιο σε αυτά που κάνει προφανώς. Κανένα δίκιο, έτσι. Κανένα, απολύτως. Αλλά βλέπω την άλλη πλευρά λίγο, έτσι. Το 80% των Εβραίων στον κόσμο είναι Zionists. Και να λες θέλω να σκοτώσω το 80% των Εβραίων είναι προβληματικό. 80% είναι Zionists. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το ποσοστό τώρα. Person on a pike on that photo, unless I saw something different. Hassan claims this isn't even a Jewish person on the pike. How exactly is a naked, piked person supposed to look like a Jew for you, Hassan? You know what? You're right. Let me make it a little clearer for you. First, he needs a bigger nose, right, Hassan? Of course, he needs a yarmulke, the curly things. Oh, look, Hassan. He dropped his dreidel. He must be Jewish for sure. Or, you know, you could just read what he wrote, you dumbass, liar, terrorist-loving propagandist piece of shit. This is why this entire conversation is fucking idiotic. It's not a Jewish person. He said, this is, I think if we're, why am I held accountable for some random fucking 19-year-old in Yemen's tweets? What is happening? How many steps removed are we from this situation? 0? I mean, you platformed him. Do you not remember? Did the check not clear or something? When faced with fair criticism for his coverage of the Houthi Luffy, he has a total meltdown. I fucking despise all of you, dude. I do. I really do. I hate all of you. You successfully got me to talk about this, and my patience is running thin on this matter. The endless selfishness
The untapped well of American selfishness and American individualism is in full display. How is this the conversation that you want to have right now? One of the most cynical methods American Hassan individualism. deploys to sidestep any criticism is to deflect to the ongoing genocide in Gaza. I've seen him do this so many times. He frames it like you are selfish for trying to criticize him, no matter what the reason is, because there's a genocide happening, man. How can you criticize me at a time like this? Claiming that I am, you know, too pro-Houthi. When someone is like focusing on that while there's an active fucking ethnic cleansing campaign happening. He also apparently thinks Twitch is liable for me interviewing a Yemeni teenager who's only known genocide his entire life. In the middle of fucking talking about fucking genocide in Gaza, and this dumb fuck, blow your nose, brother, love you, not trying to be mean, just keep some tissue nearby and clear it out occasionally when needed, much love. Fuck you, dude. My argument sucks? You think it justifies genocide? What are you, stupid? Everything that can be tangentially turned into like Jewish people are under attack is a decent way to just like drive discourse away from open genocide in Gaza. If your sole focus when Israel is doing a complete genocide in Gaza, if your sole focus revolves around that people are saying you're a Zionist, yeah, go fucking yell at streamers for not covering sufficiently the ongoing active genocide in Gaza instead of coming in here and fucking chirping at me. It's quite a charge to just say I'm a stenographer of the Israeli government or I'm a propagandist. I don't think there's any evidence that I'm either of those things. I'm curious who you think I am doing the propaganda for. While we're having this conversation, 3,000 peers, while we're having this back and forth, 3,840 Palestinians have been ruthlessly slaughtered in the last incursion into Gaza. I feel like this is an incredibly selfish, self-centered conversation to have. This technique is so powerful because everyone is afraid of being labeled as a genocide denier. Pierce Morgan. Μαλάκα, αυτό που κάνει ο Χασάν είναι πανέξυπνο. Δεν ηρωνεύομαι καν. Αυτό που κάνει ο Χασάν είναι πάρα πολύ καλή τακτική. Όντως ρε φίλε, άμα το πεις αυτό, μετά είναι λίγο checkmate αυτό που λέει. Δηλαδή, τι θα πεις ρε μαλάκα. Είναι insane τακτική αυτή. Πολύ καλή, πολύ έξυπνη. Morgan, with decades of experience, immediately surrenders when the genocide card is pulled. When you're just a fucking stenographer, you're not a truth teller. He has every right to defend himself. And grow a pair, Pierce. Stand up for yourself, man. It's time to stop being intimidated by these online overnight activists who couldn't even put the on a map before October 7th. Genius. Like Hassan, for example. Doesn't know where Yemen is? Okay, I'm gonna click close. I'm closing it. I'm closing it. I think Nope. Got it. How can you claim to actually care about this? What the fuck? Μαλάκα, αυτό το κλιπ δεν το έχω δει. Αλήθεια τώρα, δεν ήξερα. Τόσο έξω έπεσε για την Ιεμένη. Και για το Πακιστάν. Μαλάκα, έκανε λάθος 3 φορές πριν βρει το Πακιστάν άλλη μουσουλμανική χώρα. Μαλάκα, fucking education ρε μαλάκα. What the fuck? What the fuck? Τρας. Μαλάκα, πώς γίνεται να τον πάρει στα σοβαρά οποιοσδήποτε μετά από αυτό? No joke τώρα. Ανέβασε λίγο το μίξ σου. Τώρα δεν ξέρω τώρα, θα δοκιμάσω και πείτε μου πώς ακούγεται. God damn, πώς να τον πάρεις στα σοβαρά να σου κάνει γεωπολιτική, να σου μιλήσει για τα γεωπολιτικά μετά από αυτό ρε μαλάκα. Αυτό είναι το πιο βαρύ που έκανε, μη ειρωνικά να πούμε. Να μην ξέρει που είναι το Πακιστάν, η Εμένη, η Εσθονία και η Λετονία. Να έχει κάνει λάθος σε όλες αυτές τις χώρες. Θα ήθελα να δω όλο αυτό άμα το έκανε. God damn, μαλάκα. Αυτό είναι το πιο βαρύ μέχρι τώρα που έχω δει. No joke. Nope. Got it. How can you claim to actually care about this genocide when you're willing to so cynically exploit it to sidestep any criticism? What a bigot. Before we move on, Hassan has one final taste of idiocy for us all to enjoy. Now this kid is like, I think he was like 19 at the time when I talked to him. Which means that for most of his life, he has withstood genocide, right? Like he is a person
whose only experience is like, it's literally like talking to fucking Anne Frank, basically. Okay, being able to talk to Anne Frank in real time. To quote Anne Frank, I keep my ideals because in spite of everything, I still believe that people are really good at heart. Anne Frank continues to inspire generations of people because in the face of a genocide that eventually took her and her entire family's life, except for her dad, she refused to give in to hate, malice, and violence. And then there's this guy, who would have killed Anne Frank if he ever met her. You might think this is a sweet, innocent girl. Well, I'm happy to tell you guys we are working on a new edition just for you, Hassan. You should hear about the time she went roaming the streets of Berlin at night with a knife, slitting the throats of families, including children, babies, and the elderly. She's killed children, you guys. She even rapes people. She's just like Luffy. Insane. There is no other way to describe this than terrorist propaganda. Not only is he platforming terrorist propaganda, right, uncritically, he's participating in it. He's enhancing it. He is not just a conduit. He is an active participant who's disseminating it to more and more people in a way more consumable form. This is extremely fucked up. But why should he care? Their flag doesn't say death to fucking Turks. It says curse upon the Jews. Hassan likes to obfuscate on this and says nobody cares when Sean Penn interviewed El Chapo. Sean Penn literally interviewed El Chapo. Exactly, dude. Nobody is saying you can't have difficult conversations with controversial people. You just have to ask them hard questions, guys. We know this. Now let's move on to everybody's favorite terrorist organization. Our friends in the north. It's Hezbollah. Where do I even begin? Thousands of civilians have been killed globally from their terrorist acts, car bombs, and suicide attacks. They even assassinated the Lebanese prime minister. They've hijacked civilian airplanes. They've shot 15,000 rockets into civilian centers. And if you can imagine, that's not even the worst things they've done. They participated in the slaughter of over 500,000 Syrian civilians to help a dictator, Bashar Assad, stay in power. They indiscriminately bombed over civilian centers, and they killed hundreds of thousands of civilians in what can only be described as a designated terrorist group by the US, by the EU, and, oh yeah, the entire Arab League, which gave them that status after their participation in the Syrian genocide. In short, nobody likes them. Well, there is one person. Hezbollah is a paramilitary organization. Do we like them or no? They are a terrorist organization. Like they're designated. They are designated by the American state as a terrorist organization. I do not like them then. Μαλακό είναι πυλόλι, είναι πιο άσχετος άνθρωπος. Νομίζω δεν έχει ιδέα ρε απολύτως. This is Hezbollah's leader, Hassan Nasrallah. According to Hassan Piker, this man is a brilliant freedom fighter. But before we get into that, let's see how he feels about Jewish people. Here are some choice quotes from Hezbollah's leader, Hassan Nasrallah. According to Shaul Shai, Hassan Nasrallah said in a speech delivered in Beirut, "What do the Jews want? They want security and money. Throughout history, the Jews have been Allah's most cowardly and avaricious creatures. If you look all over the world, you will find no one more miserly or greedy than they are." I don't have an issue with them. If we search the entire world for a person more cowardly, despicable, weak, and feeble in psyche, mind, ideology, and religion, we would not find anyone like the Jew. Notice, I did not say Israeli. I don't have an issue with them. If Jews all gathered in Israel, it will save us the trouble of going after them worldwide. The history of Jews has proven that, regardless of the Zionist proposal, they are a people who are evil in their ideas. The state of the grandsons of apes and pigs. Of the apes and pigs. The murderers of the prophet. The Jews invented the legend of the Nazi atrocities. I don't have an issue with them. God damn! I can't believe I'm calling Nasrallah base. I mean, listen. You have to remember something, okay? A lot of these dudes, you see them in their fucking fits, and you hear about like some of their attitudes about like gay people, for example, and you immediately fucking resort to Orientalist perspective. Μπρο, κανένας Αμερικανός δεν τα ξέρει από αυτά. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, όντως δεν ξέρουν από αυτά. Αλλά και στην Ελλάδα δεν ξέρουν από αυτά. Ωραία, αλλά έχουν άποψη. Κατάλαβες, έχουν άποψη γιατί ακούνε από εδώ και από εκεί, ξέρω εγώ. Βλέπεις στο TikTok ποστάρουνε from the river to the sea, ας πούμε. Άκυρα, 15 χρόνια τώρα. From the river to the sea σημαίνει δεν υπάρχει Ισραήλ. Αυτό σημαίνει αυτό το σλόγγαν. Ότι το Ισραήλ δεν υπάρχει σαν χώρα.
Αλλά το λένε ρε φίλε, γιατί δεν ξέρουν τι σημαίνει. Κατάλαβες τι γίνεται. Και μια φορά στο TikTok που έγραψα αυτό ξέρω εγώ σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει Ισραήλ, μου λένε είσαι κατά της Παλαιστίνης. Δεν είμαι κατά της Παλαιστίνης, αλλά οκ ρε φίλε. Δεν θα κάτσω να κάνω argue με το κάθε 15χρονο τώρα στο TikTok. Perspectives, not realizing that these motherfuckers are better read than you by a million. Okay? Σαν τη μάνα μου, σαν το παππού μου. Like, it's not no, it's not a broken clock situation. No, dude. Half of these dudes literally get educated in America and in the UK. What the fuck are you guys talking about? The more you learn, this is why it's Orientalist. Όχι ρε μαλάκα, έβαλε αυτό. To literally look at these dudes and go, oh no, they're fucking barbaric baboons, and like sometimes they get this shit right. No, dude, he knows. It's crazy. He's read more books than you could ever imagine. Knowledge. And also, ultimately, he is regarded as a pretty brilliant person. Αυτό πάει ανάλογα με το context. Χρήστο, τους δίνεις πάρα πολύ credit. Το 15χρονο δεν έχει ιδέα. Ο μέσος 15χρονος του TikTok δεν ξέρει για το context που λες. Άκουσε κάτι, λέει αυτό είναι υπέρ της Παλαιστίνης, το είπε. Ισχύει, υπάρχει ένα context, αλλά τώρα δεν πιστεύω ότι ο καθένας το ξέρει. In terms of like everything that he's done, you might not agree with his methods, you might not agree with his attitude overall in terms of like his social, his opinions on civil liberties and shit like that. But ultimately, this motherfucker has read a shit ton of books. Knowledge. I feel I've shown you guys enough evidence that Hezbollah is an evil terrorist organization, but have you considered this? What you meant to say is Hezbollah is Muslim, okay? That's what you meant to say. What you meant to say is they're Muslim. So of course, as they're Muslim, it's different. If you're wondering why Hassan's audience is so radicalized, it's because of stuff like this. Israel, America's greatest ally, the most important country in the world, the most moral nation, the most moral democracy on the planet, is ruthlessly and mercilessly bombing southern Lebanon, including southern Beirut. What did Lebanon do? They just kind of were there. They happen to be Israel's neighbor. You're kidding. Yeah. Even as someone who's critical of Israel, this retelling is fucking insane. They just kind of were there. Hezbollah started launching rockets into Israel hours after the October 7th raid began. They launched 12,000 rockets, killed nearly 100 people, including 12 children, and displaced 250,000 Israelis from northern Israel. That's what caused them to respond. What did Lebanon do? Shit. Why did he ask that? What do I say? Do I tell him the real reason? AI enough. My audience will kill me for being a Zionist. Okay, let's try this. Καλό AI. They just kind of were there. Hell yeah, another slick political saved by boots on the ground Hassan Piker. Damn, I'm good. Even as a pro-Palestine activist, how does lying... Για να δεις Χασάν δεν πρέπει να είσαι σε ένα βαθμό φανατικός. Κοίτα είναι αυτό που λέει ρε. Φέρνει τους νόρμις μέσα λέγοντας ότι είναι social democrat ας πούμε και τους κάνει radicalize. Αυτό ήταν παλιά. Τώρα νομίζω έχεις δίκιο, γιατί μαλάκα λίγο πολύ όλοι ξέρουν τι γίνεται με το Χασάν. Οπότε ναι, νομίζω έχεις δίκιο ας πούμε. Δεν μπαίνουν οι νόρμις πλέον να δουν Χασάν. About to serve your agenda, all it does is further radicalize people. It removes any nuance and it avoids any criticism for his team. And this is what continues to drive this conflict on forever. Hassan is dedicated to pleasing his radical audience, even at the price of knowingly lying to them for TikTok and Twitter likes. I'm a propagandist. Or he's being paid, which, you know, we can't rule out. What a pathetic propagandist piece of shit liar he is. And now, let's move to Hamas. The catalyst for this. Τώρα αυτό που είπε ο Ήθαν είναι μαλακία που λέει
people like Hassan are the reason this problem exists. Μαλάκα όχι, ο Hassan, ο Twitch streamer να πούμε, δεν συνεχίζει, δεν διαιωνίζει τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Τώρα μην τρελαθούμε, εντάξει. Επειδή υπάρχουν 5 TikToker και 5 τέτοιων να πούμε Twitch streamers που είναι radicals, διαιωνίζεται το πρόβλημα. This entire thing. They're the ones that committed this horrible act of terrorism, one of the worst the world has ever seen, on October 7th. They are without a doubt the most extreme of all of these terrorist organizations. They are Islamic jihadists that want to convert all of Israel into an Islamic state under Sharia law. That's their stated goal. Hamas has been on the designated terrorist group pretty much as long as there's been a group. These guys have been suicide bombing civilians before ISIS leaders were even born. They fired 50,000 rockets into civilian populations and performed over 100... Κάνει κακό στο μυαλό του κόσμου όμως. Κοίτα, εν μέρη ισχύει, βέβαια. Για να είμαστε σωστοί, ποιος βλέπει Χασάν, ρε μαλάκα τώρα? Βλέπει Χασάν κανένας που θα τον πείσεις, ας πούμε? Δεν νομίζω. Τώρα αυτά που λέει να πείθουν κανέναν που δεν είναι ήδη με τη μεριά εκείνη, αμφιβάλλω. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν επηρεάζει ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής, δεν επηρεάζεται από τον TikTok και τον Twitch streamer τώρα, δεν νομίζω. Suicide bombings, killing thousands of civilians. Women are restricted from participating in the workplace and public life. Homosexuality is outlawed, and in some cases, of course, punishable by death. They steal foreign aid from the people of Gaza and repurpose it for military use, or they just sell it back to them. For example, why are all the Hamas leaders... Αυτό ισχύει, αυτό το έχω ακούσει. Ότι δίνανε λεφτά οι δυτικές χώρες και αυτοί τα έκαναν όπλα, ας πούμε, και τούνελ έχτιζαν, underground tunnels και τέτοια. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Εγώ είχα δώσει λεφτά, μου είχε βγάλει για ζωάκια στην Παλαιστίνη, σκυλιά και γατιά, και είχα δώσει 20 ευρώ. Τώρα τι να πω, ελπίζω να έγινε τροφή για τα σκυλιά και τα γατιά, ρε φίλε, της Παλαιστίνης. Ελπίζω να μην έγιναν cartridges για τους Hamas, να πούμε. Billionaires? And let's be real, these guys clearly are not skipping any meals. While the people of Gaza languish in poverty, these fine gentlemen are living in multi-million-dollar penthouses in Qatar. That lines up with leftist values, or, well, they were billionaires. Because they're all dead. They killed it all, they're all dead. Hamas is a bunch of psychopathic terrorists of the worst order, and nobody would be crazy enough to defend them. Is this Islam again? Hassan defended Hamas? Long live Farfur, the goat. Seriously? Okay. We had to make last-minute changes to this part to prevent it from being age-restricted on YouTube. I cut out the footage from Hamas, and I will attempt to narrate it for you as best I can. In this scene, an older woman is walking hand in hand with a girl who looks about 12. And as they're getting in the back of the van, one of the terrorists gives them a wave goodbye and says goodbye to them in English. Goodbye. And the two of them smiling wave back. That's crazy, dog. Dude. Okay, that's crazy. Crazy. That's crazy. That actually, okay, that's too much. That's more than I expect. Bro, every time they're releasing hostages, the next wave they're gonna be like, actually, I'm good. Like, I'm staying. These hostages are being released at gunpoint by the people who likely murdered their family in front. Κανένας hostage δεν θα πει I'm staying, μαλάκα, ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα πει κάποιος hostage τέτοιο πράγμα. Before kidnapping them. Hassan peddling this narrative that they're sad to leave their captors is beyond disgusting. The next wave they're gonna be like, actually, I'm good. It's plainly obvious these are traumatized victims who are scared for their life and doing what the terrorists are telling them to do in order to avoid any conflict on the way out. Oh, look at the sweet masked terrorist with his AK-47. He's so nice. Did you guys see how he waves goodbye? Dude, okay, I'm gonna be honest. This is some crazy PR. They look traumatized as fuck. Wait, what?
Bro, they look like they're chilling. This girl who had her foot blasted off on October 7th and then operated on without anesthesia or painkillers is so sorry to say goodbye to her captors. She's gonna miss their hospitality, like being raped and being watched showering and changing. The next week they're gonna be like, actually, I'm good. Like, I'm staying. It's so obvious the terrorists are telling them what to do. Ethan, how can you say that? They look so happy. Damn. Keep waving. These morons forgot to cut out this part. Yes, that's a terrorist giving them an order to keep waving. And she does. See how fast she reacts? Totally not a fearful victim of Δεν το βλέπουμε, ρε, Ethan. Anyone peddling this nonsense should be embarrassed and ashamed. How pathetic can you get? The next wave they're gonna be like, actually, I'm good. Bro, they look like they're chilling. All right, the Houthis is one thing, but he's not going to turn on Hamas propaganda videos and watch it on stream. There's no way. Okay, it's getting hard to defend him. Freedom fighters, musical shit. Here is a video that came out of how Hamas produces their own motherfucking sniper rifles. He can hardly contain his admiration for them. Τα λεφτά μου έγιναν sniper rifle, ρε μαλάκα. Fuck! Το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να ταΐσω σκυλιά και γατιά. You motherfuckers. This is their own motherfucking sniper rifle. Let's see how long he can go without offering any commentary or analysis on this Hamas hype video. Καλά, αυτό είναι classic Hassan moment που κάνει react και δεν κάνει react. Απλά τρώει, αφήνει την καρέκλα. Is that COD? Το πιο Hassan δεν υπάρχει από αυτό. Τι θα είναι το take, ρε, θα πει that's crazy, κάτι τέτοιο να πούμε. Insane. Τι να πεις γι' αυτό. 36 seconds. Nice. He's taken his time to analyze and think. I expect nothing less from a journalist such as Hasan. Quiet everybody. He's about to speak. He's gonna talk. That's crazy. Μαλάκα μου σίγουρος. Τι άλλο να πει, φίλε. Μαλάκα δεν... Το περίμενα. Το πιο... We will continue killing your soldiers by our locally manufactured snipers. Wow, there's a little message for the Americans out there as well. They're saying like artisanal snipers. So, Nah. Good question. Why are you showing us 2 minutes of uninterrupted Hamas propaganda? I'm sure he has a good answer. The reason why I'm showing you this is because one thing that the Israeli maintenance of the apartheid has shown us is that there are no half measures on genocide. Ρε τυρόπιτα κάτω πιο αργά. Θα το έκανα χθες, αλλά δεν το ανέβασε. Το ανέβασε το βράδυ πολύ. You either gotta hit the full gen, okay? You can't do half genocide, a little bit of displacement, and then continue maintaining an apartheid state and maintaining an occupation, okay? Which is basically what America did back in the day when, you know, we were building America, Manifest Destiny, right? Μάλακα δεν είπε τίποτα. Είμαι ο μόνος που δεν κατάλαβε καν τι είπε. Τι είπε τώρα. Δεν κατάλαβα το point του. Ξεκάθαρα. Είναι σαν έπαιξε καζίνο λοταρία, να πούμε, τράβηξε το κουλοχέρι και του ήρθαν λέξεις και τις πέταξε, να πούμε. Ό,τι έσκασε από τον κουλοχέρι. Hold on. You showed this to us because of Manifest Destiny? What the fuck are you talking about? This is just word salad. I mean, he's really saying nothing here. So he has no good reason. Got it. Okay, fine. He likes Hamas. He watches their propaganda. But he's not going to deny the violent rapes that took place. That is way beyond the pale. There is one instance in captivity that we have actually gotten verifiable evidence on. Beyond that, the systematized mass rapes that Hamas dealt on October 7, not a single bit of that has been verified. And people still run with it over and over and over again. Many young people who were simply attending a music festival, women were horribly raped.
As I said then, I say today, Αυτό Israel το μαλάκα has a right to defend itself. What rapes did Hezbollah do? Bro, what rapes did Hamas do? What are you talking about? Αυτά Stop Anti-Semitism account that considered me to be anti-Semite of the week has also been hallucinating rapes once again. Αυτά είναι πολύ βαριά που λέει ρε μαλάκα τώρα. Τώρα να σοβαρευτούμε, αυτό είναι πολύ βαρύ ρε φίλε. Να κάνεις downplay τους βιασμούς που έγιναν εκεί πέρα. Γυναίκες εκεί πέρα τραυματίστηκαν μια ζωή ρε μαλάκα τώρα. Πιθανώς ψυχολογικά να μην είναι ποτέ καλά από αυτό που έπαθαν εκεί πέρα. Και να το κορυδεύεις αυτό έτσι, εντάξει. Αυτό είναι ακραίο ρε μαλάκα. Ακρεότατο είναι αυτό. Doing rape fantasies once again because they're fucking mentally ill. Hamas has committed horrific acts of sexual violence and took women and girls, men and boys slaughtered after enduring sexual violence. The deadliest day for the Jewish people. Doesn't matter if fucking rapes happen on October 7. Like, that doesn't change the dynamic for me even this much. So that's the other part of this problem that many people can't contend with. Like, I can't believe how quickly leftists go from believe all women to pics or it didn't happen. The vast majority of people, if not all, who were raped were murdered on the spot, obviously. Gam Goldstein Alon was kidnapped from her home on October 7th by Hamas terrorists and was held captive for 51 days. Though only 17 years old, she witnessed the murder of her father and sister on that day and is now speaking out about what she witnessed in Gaza as well in a new documentary by Sheryl Sandberg, Screams Before Silence. In new footage, Agam reveals that sexual assault and rape was a regular component. Είναι λίγο sad να βλέπεις άτομα που λένε believe all women υπό οποιαδήποτε συνθήκη να το λένε αυτό, ας πούμε. Άμα το έκανε ένας Αμερικανός θα το έλεγαν believe all women, ας πούμε, οι γυναίκες. Αλλά γιατί Hamas όντως έχουν άλλη άποψη ρε φίλε, γιατί περιμένουν αποδείξεις. Αυτό που λέει ισχύει εδώ πέρα. Είναι sad truth αυτό. Είναι κρίμα να το βλέπεις. Of the life as a hostage in Gaza. Doesn't matter if fucking rapes happen on October 7. Hassan, maybe you would like to call her a liar. Please, go right ahead. Doesn't matter if fucking rapes happen on October 7. There are dozens of testimonies from witnesses, most of who were in hiding and heard or saw it happen. And each week there's more stories coming out. There's a UN report that concludes it happened. Doesn't matter. But Hassan needs a rape kit from a mutilated body. It's so vile to deny the suffering and trauma of the victims just because you need your heroes at Hamas to be perfect. This conflict will never end until people realize that Palestinian liberation and Israeli security are not mutually exclusive. You need both. And it can be done, but not while people like Hassan lie, propagandize, and incite hate. It's people like him, ironically, that prolong the conflict indefinitely. There's no space for conversation. There's no space for rational thought. There's no space for nuance. My position on Palestine is like 5 degrees off from where Hassan is. And to him and his community, I'm the devil. I'm a Nazi. It's delusional thinking and it's destructive to their own cause. Doesn't matter if... Δεν είπαμε αυτό, δεν συμφωνώ εδώ πέρα. Δηλαδή ο Hamas δεν κάνει prolong το conflict. Δεν συμφωνώ. Να σου πω κάτι, δεν πιστεύουν believe all women, απλά θέλουν να το παίξουν ακτιβιστές. Maybe, δεν ξέρω. Μερικοί όντως το πιστεύουν ρε φίλε. Μερικοί όντως το λένε για καλό, μερικοί... Εντάξει, και το believe all women υπάρχει το πρόβλημα ότι το 95% των women λένε αλήθεια και υπάρχει ένα 5% που λέει ψέματα όντως για να κάνει ζημιά, ας πούμε. Και αυτό το 5% κάνει ζημιά σε όλες τις γυναίκες δυστυχώς. Fucking rapes happen on October 7. Like, that doesn't change the dynamic for me even this much. God forbid you throw up the fucking green Hamas banner. What is this? Αυτό το δωμάτιο γεμίζει. Let's move on to our next terrorist organization, Twitch TV. SS. What the fuck? Sinwar. Nasrallah. Dan Clancy. Of course, I'm being a little silly when I call Twitch a terrorist organization. It's only a megaphone for terrorist propaganda. Dan Clancy has been the CEO for a few years, and under his leadership, there's been a few
notable instances, one being reducing the premium subscription split from 70-30 to 50-50, which he reversed after backlash. He also attempted to ban the size of sponsored logos on stream to 3% of the size of the screen, was also reversed after backlash. So he's essentially achieved nothing. Oh, well, there is one thing. He actually laid off 900 employees. That one he did not take back. But here's where the trouble begins. He likes Hassan. He really... Το θέμα είναι να δίνουμε την ευκαιρία στις γυναίκες να πούν την ιστορία της και να μην λέμε αμέσως πως είναι ψεύτρες. Ναι, ισχύει. Πρέπει να παίρνεις κάθε πράγμα που λένε, πρέπει να το παίρνεις στα σοβαρά, ρε φίλε. Φυσικά δεν πρέπει να λες ότι είναι ψεύτρες. Πρέπει το κάθε case να το παίρνεις στα σοβαρά και μετά από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αλλά πρέπει να το παίρνεις στα σοβαρά. Για κάποιο διάστημα, αν μια γυναίκα έβγαινε με allegation στο ίντερνετ, το default reaction ήταν να τυπούν ότι είναι ψεύτρα. Ίσως για μια εποχή αυτό μπορεί να ίσχυε. Θα μπορούσε, ναι. Let me read you an excerpt from a recent interview Dan did. Not a gamer himself, Clancy mostly watches musicians or talk shows on Twitch. He particularly enjoys leftist political commentator Hassan Piker. I like the frankness and the bluntness. He's comfortable saying whatever he believes. Αυτό το stream γαμούσε. Don't you think that might be part of the problem there, Danny boy? Doesn't matter if fucking rapes happen on October 7th. By speaking what he believes, he should be on Rumble with the other fringe radical. Πω μαλάκα. Fucking Σενίκο, Μάιρον, Άλεξ Τζόουνς και Νίκ Φουέντες. Μαλάκα, αυτή είναι η πεντάδα των ηλιθίων εδώ πέρα. Χειρότερους από αυτούς δεν θα δεις. Οι χειρότεροι προπαγανδιστές που υπάρχουν στη γη είναι αυτοί. Υπαρξιακό ερώτημα, στριφτή ή κουρού. Κουρού νομίζω. Political streamers, but no, not under Dan Και ο Clancy's Tate, ναι, ο Tate, Dan πώς has δεν τον είχε elevated τον Tate. him to the status of Twitch golden boy. And if you still have doubts, let this settle the matter. Just for clarity, Dan Clancy is the one filming and singing in this video. Happy birthday to you. What the fuck? Happy birthday to you. Φαντάσου να είσαι Twitch employee ρε μαλάκα και να σε λέει ο Dan Clancy. Έλα, σήκω. Πρέπει να πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Hassan. Παράτα τα όλα, σήκω. Μαλάκα insane. We're never beating the Hassan runs Twitch allegations after this. This is crazy. Oh my god. Happy birthday, dear Hassan. This is crazy. Happy birthday to you. I'm cooked. Happy birthday from Twitch, Hassan. Happy birthday from Twitch. Καλημέρα Τίκα. I've been looking around and I genuinely have never seen another video like this anywhere, where Dan Clancy or any top executive forced all these poor sons of bitches during their lunch break to gather around in the crew room and sing happy birthday for Hassan Piker. How humiliating is that? There's also a small issue of Dan being a total... Εντάξει, σιγά μην το έκαναν αυτό στο break ρε μαλάκα, αυτό δεν ισχύει. Μαλακέ που ήρθαν, δηλαδή στο break τους είπε, στο break που έχουν, δηλαδή να κάνουν ό,τι θέλουν, είπε ο Dan Clancy, έλα, πάμε να πούμε χρόνια πολλά. Αυτό δεν το πιστεύω. Ήταν ώρα εργασίας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήταν ώρα εργασίας. Little creep. Want to explore clips? That's very nice. And now you have a clips feed. Okay? Mm-hmm. Hey, yo! Suppose you want to check out the stories to see what you missed yesterday. You click there. And now you're in your stories feed. Hey, yo! Okay? Okay. That's very nice. Yeah. That's also... Εντάξει ρε μαλάκα, δεν είναι... Να σου πω κάτι, τον βγάζουν creep. Γι' αυτό, πόσο χρονών είναι ο Dan Clancy? 61. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι λογικό να του αρέσουν οι 25χρονες ρε μαλάκα, δηλαδή ποιοι πληρώνουν το OnlyFans των 25χρονων? Κάτι 60 και 50 ας πούμε. Δεν το θεωρώ παράλογο αυτό, δεν είναι creepy ρε φίλε, είναι όλοι ενήλικες. Ξέρω εγώ, δεν μου φαίνεται. Είναι γκούνερ, σίγουρα είναι γκούνερ, αλλά είναι creepy για αυτό το πράγμα.
ένας 60χρονος να του αρέσει μια 25άρα είναι creeper γι' αυτό, δεν ξέρω. Νομίζω είναι natural και μια 60άρα ρε φίλε θα της αρέσει ένας 25άρης μοντέλο, ας πούμε. Δεν είναι λογικό. Ναι, αλλά είναι το αφεντικό τους. Ενδιαφέρον angle, είναι το αφεντικό τους. Ο CEO του YouTube, εγώ που είμαι partner, είναι το αφεντικό μου. Υποθέτω μπορείς να πεις ότι είναι, ναι. Από εκείνο το angle ισχύει. Το ακούω. Θα μπορούσε. Δεν έχεις άδικο, όντως, τώρα που το σκέφτομαι, είναι υπάλληλοι, όντως. Έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Το ακούω αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, όντως. Δεν το σκέφτηκα. The face of regret. Okay. Suppose you want to check out the stories to see what you missed yesterday. You click there. Από H3 το πήρα. Α, είναι στο βίντεο αυτό, οκ. Okay. That's very nice. Yeah. That's also. You have a seat on that chair. Okay. What were you doing with your pants there? You know, Dan, I would have let this creep narrative go. If it didn't happen twice, roll it. You want to see clips? Swipe this way and now you're seeing clips. God damn, μαλάκο το άλλο στο πίστευε. And that's not necessarily the algorithm. First of all, it's gross enough you're a creep, but what an incompetent idiot you are. You're the CEO of Twitch and you get caught with the fucking... You get caught with... Μαλάκα μεγάλος γκούνερ. Dan Clancy gooning 24/7. Insane. The girlies on your homepage twice? Bro, come on, dude. You got wife, man. Got daughters. We don't need to know about this. Don't want that in my head, bro. It's also a little bit disturbing considering, you know, he's these people's bosses. Okay. All right, so he's incompetent. Ναι, αυτό που είπες. Τι είναι γκούνερ? Γκούνερ είναι αυτός που... Πώς να το εξηγήσω? Τι είναι γκούνερ? Κάτσε λίγο, κάποιος δεν θα έχει το Urban Dictionary. One who is completely and miserably addicted to porn but embraces and loves it. A male who watches porn all day. Αυτό, ναι. He's a creep. He's protecting terrorist propagandists. So what's up? So what's the big deal with Dan Clancy? Well, what happened next is what really made me realize how corrupted and rotten Twitch is to the very core of the organization. First, let me introduce you to Frogan. Why don't you go take a trip to Home Depot and buy some rope? She's one of Hassan's main moderators. She's leading great discourse like Ethan's Islamophobic for saying, don't kill civilians. She has zero talent. She has 100 concurrent viewers, but somehow she's always on the homepage. She's winning awards. Chat, χθες περάσαμε τη Frogan σε viewership. Απίστευτο. Μαλάκα, χθες είχα 200. Frogan, get on my level. Nobody's watching her. Nobody cares. Why is she relevant? We don't know. It's important for me to show you guys what an actual horrible person Frogan is, so that you can see who Twitch is elevating. So let's start with this clip. Αυτό το clip είναι a large streamer on αειδιαστικό. Twitch, donated $10,000 to the Palestinian Children's Relief Fund. That's a wonderful thing to do, right? No, not good enough for Frogan. I find ultimately, like, if I were to do a charity thing where the charity thing relies on your donations, it should be something where, like, 95% of people feel good and are down for it. And, like, ultimately, regardless of what you think, that is not the situation here. So I personally donated 10K. Because I think it is worthwhile. And if you guys got some extra bread, I would recommend you donate. But I won't throw it on you, you know what I mean? No thanks. And some people are going to say that, you know what I mean? That's why it's the difference. This is a cracker take.
between like, hey, I can put my money where my mouth is, but I don't need to put your money there. I don't need to enter a fucking debate about whether that's worthwhile. Cake. I know Arabs are dying, but you know, I'm not gonna tell you to donate. Δηλαδή τι ήθελες να κάνει ρε Φρόγκα, να πει τώρα βάλτε λεφτά. Είπε if you got some extra bread I recommend you donate. Δηλαδή τι πρέπει να βγάλει τα λεφτά από τη τσέπη των άλλων να πει πάρτε τα αρμάλακα. Δεν γίνεται αυτό. Whatever you want. Me, I donated $10,000, but I'm not gonna promote it. Just don't say you donated $10,000 then. Look, if you're not actively believing, if you don't believe in the cause, and if you're not against genocide at this point, like, keep your fucking money. Keep your $10,000. Τι εννοεί keep your $10,000 ρε μαλάκα. Δηλαδή τα παιδάκια που τα δώσαν τροφή με αυτά τα 10 χιλιάρικα θα τα πούν όχι, φέρει το ψωμί εδώ πίσω, θα τα δώσουμε πίσω στο Landwick τα 10 χιλιάρικα. Ό,τι λεφτά είναι καλό ρε φίλε. Γιατί κάνεις gatekeeping τα donations εδώ πέρα? Ποιος έβαλε αστυνομία να πούμε? Ντροπή είναι αυτά ρε φίλε. Αυτά δεν πρέπει να λέγονται τώρα. Να κάνουμε gatekeeping τα donations. Τι μαλακίες είναι αυτές? Ντροπή. Keep your little chump change. Like what do you want? Do you want me to say like congratulations? Imagine being Frogan, a leftist living in LA in comfort, begging for her rent money on stream, and telling displaced and famished Palestinian children, no kids, you need to give that 10,000 back. Ludwig didn't pass my purity test. Keep your fucking money. But wait, there's more. I have no pity at all for any fucking soldiers. Και αυτό ναι. Το είπε και αυτό. Distress, thank you so much. I will never have any fucking pity for any fucking soldiers. U.S. military? Who fucking who? I hope you get PTSD. Oh my god, I want my fucking Camaro, no student loans. Fuck you. I hope you get PTSD. And I hope you get no health insurance when you get back into fucking America. Αν τρόλαρε, ο Ethan τρολάρε με τον Markiplier, δεν ήταν real αυτό. Το είδα το stream του λίγο όταν το This clip obviously made the rounds on social media and rightfully outraged a lot of people. Here's how she responded the next day. I hope you get PTSD. And I hope you get no health insurance when you get back to fucking America. Based? And they posted it in my head, I'm like, based? 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 Like, am I supposed to be like, I'm not walking back on it. I still fucking agree with it. Base? The smug defiance Frogan is showing is only because she knows that Twitch will do nothing to moderate her, despite veterans being classified as a protected group. Αυτό ρε μαλάκα πώς ισχύει τώρα, no joke. Και αυτό δεν είναι λίγο χαζό όμως. Οι βετεράνοι είναι protective group να πούμε. Δεν ισχύει για καμία άλλη δουλειά δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις permit behavior protect. Μαλάκα που μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Και δεν ξέρω. Στην Ελλάδα δηλαδή κάποιος πήγε στρατό, τελείωσε από επιλογίας, βετεράνος επιλογίας. Δεν ξέρω, πολύ περίεργο μου φαίνεται αυτό γενικά. Να είναι protected group κάπως ας πούμε. Δεν σου λέω respect και ξέρω εγώ, ναι, αλλά protected group. And Twitch's own community guidelines. But wait, Αμερικανιά, όντως there's Αμερικανιά. more. Okay, 6250, 9/11 baking stream with Raf and Capri. If we get to this goal by 9/11, Capri, Raf and I will make the Twin Towers out of a stacked cake. And we'll make an airplane. And we'll recreate 9/11. Μαλάκα αυτό. Να ξέρεις, άμα δεν ήξερα ότι τα πίστευε αυτά, ας πούμε, άμα πω ότι ξέρω ότι δεν πιστεύει ότι η Αμερική όντως άξιζε το 9/11, γιατί αυτή το πιστεύει αυτό. Ότι το αξίζουν το 9/11. Θα ήταν αστείο όντως. Δηλαδή θα το έκανα support. Να χτίσεις τα 2 κέικ μεγάλα και
να κάνεις ένα αεροπλάνο ότι τα ρίχνει. Για τα memes ρε φίλε, για τα memes μόνο. Αλλά αυτή το πιστεύει ρε μαλάκα, αυτό είναι το κακό. Πάντως τα ποσοστά αυτοκτονίας Αμερικανών βετεράνων είναι τρελά ψηλά. Ναι, λογικά έχουν PTSD ρε φίλε. Έχουν PTSD σίγουρα. Μερικοί είδαν πράγματα σε κάτι Αφγανιστάν και κάτι τέτοια, γαμήθηκαν ψυχολογικά λογικά. This tweet was the final straw for me. You'll notice the date is October 7th, 2023, the morning of the massacre, at 5:30 a.m. Pacific time. At this moment, Hamas militants had infiltrated a music festival and several kibbutzim, where they began their wanton slaying of civilians. Here's what she tweeted. Leftists preach and foam at the mouth at the thought of a revolution happening in America. But as soon as it happens in the Middle East, what they're doing is wrong. It's not what she said. Ρε φίλε, ναι, αλλά πάνε από επιλογή, δεν είναι ήρωες, κάνουν επεκτατικό πόλεμο. Κοίτα, μερικοί πάνε από, είναι από επιλογή, αλλά και δεν είναι από επιλογή. Θα σου πω γιατί. Το να είσαι στο στρατό, είσαι ένας 18χρονος, δεν έχεις τον ήλιο μοίρα, ωραία. Δεν είναι ότι πιστεύεις στα ιδανικά της Αμερικής, αλλά το να είσαι στρατιώτης στην Αμερική σου δίνει πάρα πολλά benefits. Πάρα πολλά benefits, δεν πιστεύει. Δηλαδή, απίστευτα. Οπότε σου λέει δεν έχω στον ήλιο μοίρα, θα γίνω στρατιώτης ρε φίλε, τι να κάνω. Από το να δουλέψω στο Walmart είναι καλύτερα. Πάρα πολύ είναι έτσι, να ξέρεις. Αυτή είναι μια αλήθεια. Μπρο γαμάς, οι απόψεις σου είναι σωστά τεκμηριωμένες. Πιστεύω προσωπικά αν έπαιρνες καλύτερο μικρόφωνο. Έλαντε, 50 ευρώ έδωσα για αυτό το μικρόφωνο και δεν είναι καλό και πάλι το ξέρεις, δεν θα στεναχωρηθώ. Καλά, δεν σου είπα να στεναχωρηθείς. Όπως νομίζει, ό,τι άποψη έχει ο καθένας. Σου λέω. Και χρήματα ισχύει. Και μερικοί, εντάξει, δουλεύουν και σε γραφεία. Δεν είναι όλοι στον επεκτατικό πόλεμο. Δεν είναι όλοι boots on the ground, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις και αυτό στο γραφείο βοηθάει εν μέρει έμεσα. Οκ, fair enough, I guess. Ναι, δεν σου λέω πώς να νιώσεις, απλά σου λέω, ας πούμε, μερικοί όντως πήγανε λίγο εξ ανάγκης, ας πούμε. It's when she said it. While she's on Twitter celebrating, I was listening to the local news in Israel. Families were calling into news stations begging for help. Let me show you what I mean. Δεν θέλω να το ακούσω αυτό. Μα είδα μια φορά footage από... Μια φορά είχα περιέργεια να μπω να ακούσω... Να δω βίντεο από την επίθεση. Μαλάκα, δεν ξαναβλέπω τέτοιο πράγμα ποτέ στη ζωή μου, ρε. Αλήθεια. Απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω πώς μερικοί τα ψάχνουν αυτά και τα βλέπουν για χόμπι. Ναι, όλοι έχουν επιλογή να δουλέψουν κάπου, πάνε ταμείας βενζινάς, δεν είναι ο στρατός η λύση. Τι να σου πω ρε εσύ. Εντάξει, έχεις και εσύ ένα δίκιο, νομίζω μπορεί να σκέφτονται και αυτοί, ας πούμε, τα benefits. Ξέρω εγώ τώρα, είναι δύσκολο. Δεν είναι, απλά δεν είναι τόσο ασπρόμαυρο νομίζω. Αυτό. Φαντάσου είδες, αν ήμουν εκεί εντάξει μαλάκα θα χεζόμουν πάνω μου, θα καθόμουν να... Θα έφευγαν τα κάτουρα μαλάκα και τα σκατά από το παντελόνι μου. Δεν θα κουνιόμουν καν νομίζω. No joke φίλε, δεν μπορώ να φανταστώ να ήσουν εκεί πέρα εκείνη τη μέρα. Δεν μπορώ να φανταστώ με τίποτα. Israelis were listening to calls like this all morning long, dozens of them. Imagine reading this tweet after listening to this. This woman should have moved on years ago to another profession, but for some reason Twitch is obsessed with keeping her on life support. And instead of moderating her, they actually gave her an award, Together for Legendary Woman, in which she would get front page placement all year long. This is actually my favorite detail about Frogan. She won a Rising Star Award at the Streamer Awards, an award show put on by her friends, and then
The next year, guys, she gets nominated. Το award είναι golden... όχι που, είναι golden τέτοιο ρε. Ο Πέπε. Πέπε the Frog. Σίγουρα αλλά Crimey River που πήγες για παραπάνω λεφτά. Στο Βιετνάμ ήταν στράτευση, υπήρχε υποχρεωτική στράτευση. Το Βιετνάμ είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Δεν συγκρίνεται το Βιετνάμ, γιατί μερικοί πήγαν χωρίς επιλογή, όντως. Δεν υπήρχε επιλογή στο Βιετνάμ. Και υπήρχε και δεν υπήρχε. Μερικοί πήγαν εθελοντικά, μερικοί πήγαν αναγκαστικά, ας πούμε. Άμα λες για αυτούς που πήγαν εθελοντικά, οκ. Το ότι αυτή εντωμεταξύ έγινε 2 φορές Rising Star nomination, μία χρονιά κέρδισε και τη δεύτερη έγινε nominate, αυτό δεν το καταλαβαίνω όντως. Δεν βγάζει νόημα. Πού είναι το δικό μου Rising Star Award? YouTube. Μπουγιά. Θέλω τα YouTuber Awards Greece να πάρω Rising Star εδώ πέρα, τη ρόπιτα. Δεν ήταν υποχρεωτική στράτευση, ήταν μισθοφορικός. Δεν νομίζω ρε εσύ, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, να το κάνω fact check αυτό. Για να είμαι σίγουρος. The military draft brought the war to the American home front during the Vietnam between 1964 και the US military drafted 2,2 εκατομμύρια men. Αλλά αυτό ήταν the draft. Το draft υπονοεί κάτι υποχρεωτικό. Lotteries conducted to determine the order of conscription. The lottery system. Όχι, υποχρεωτικό πρέπει να ήταν ρε εσύ. Δεν πρέπει να ήταν μισθοφορικός εκεί πέρα. Υπήρχαν και μισθοφόροι, δεν είναι, σίγουρα υπήρχαν και μισθοφόροι, έτσι. Αλλά υπήρχαν και άτομα όντως που πήγαν με το ζόρι. Ο Forrest Gump πήγε με το ζόρι, θυμάστε στη ταινία? Δεν έχω ιδέα αν πήγε με το ζόρι ο Forrest Gump, δεν μπορώ να θυμηθώ. For Rising Star again. Are they fucking with her? You can't be Rising Star twice. It's up or it's down, man. In fact, you were never up. That was the problem. They tried to pretend like you were up, but you were always down. Rising Star twice. What's this, fucking Mario Kart? You hit a boost up there or some shit? Rainbow Road. Because Frogan is the 2-time Rising Star champ, and because of her massive viewership of 100 concurrent viewers, it only makes sense that Twitch would give her one of the main stages at TwitchCon to do a 40... Αν δεν πήγαινε ήσουν λιποτάκτης, υποχρεωτικό ήταν, κάποιοι τερλίτωσαν γιατί είχαν πλούσιους γονείς. Καλά, εντάξει, εννοείται. Γιατί τώρα άμα μας επιτεθεί, όχι να επιτεθούμε εμείς, να μας επιτεθεί η Τουρκία, ο γιος του Μητσοτάκη θα πάει να πολεμήσει, ας πούμε. Ούτε καν, μαλάκα. Ούτε καν, ούτε για ανέκδοτο. Ή ο γιος του Μαρινάκη, ή ο γιος του τέτοιου. Βάλε χι πλούσιο εδώ πέρα να πούμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, μαλάκα. Δεν θα είναι στο draft, έχουν χαρτί, όχι το λευκό το χαρτί που παίρνεις, ας πούμε. Θα πάρουν μαλάκα χαρτί μαύρο. Δεν παίρνεις ποτέ. Δεν σε παίρνουμε καν τηλέφωνο. 5-minute long segment. Her idea that was Twitch approved, an Arab to Jew racial tier list. Forrest Gump, so the premise is who can say Habibi, an Arabic word of affection like baby or sweetheart. And this tier list determines who can say it. Top and most desirable tier is Arab. And at the bottom, the worst one is, quote, loves Sabra. Now, why does Love Sabra equate to Jews? Sabra is a well-known Israeli company that makes hummus. They've been on the divestment list for many, many years, so the activists are well aware of their status. Oh yeah, and Sabra literally means a Jew
that was born in Israel. Son It of a also Jew, plays up malaka. an anti-Semitic trope that denies Jewish identity in the Middle East. There's this idea that Israelis are all white colonizers who are stealing the culture and identity of Arabs to make it seem like they belong there. Watch Frogan and her co-hosts accuse Israelis of culturally appropriating Arab culture. The one thing that's like funny is that there's two types of like genocide, right? There's like genocide of real people, and then there's like cultural genocide, right? Like this is fucking funny. Like, those motherfuckers trying to take hummus and say it's Israeli is the most insane thing to me. Dude, the fact that they have the audacity to create Sabra and make that like the staple hummus of America, insane. It's super offensive to us. And like that's actual like cultural appropriation. Like people get mad when someone has like dreadlocks and they call that culture. I'm like, come on, it's just like a hairdo. Like it's okay. People like white people are allowed to have dreadlocks if they want dreadlocks. But like actually trying to claim our food, our desserts. Just one question for you guys. Who the fuck do you think is making the hummus in Israel? Martha Stewart. Αν πας στρατό, ο στρατός πληρώνει τις σπουδές σου. Δηλαδή αν είσαι φτωχός και η επιλογή είναι μισθούς επιβίωσης Walmart και πας στρατό. Αυτό είπα κι εγώ, ότι έχει πολλά benefits ο στρατός. Τον έχουν κάνει δελεαστικό ρε φίλε, για κάποιο λόγο τον έκαναν δελεαστικό. Στην Ελλάδα ας πούμε δεν είναι δελεαστικός ο στρατός. Να πας να γίνεις pop δεν είναι δελεαστικό. Είσαι... Και... Εντάξει, δεν θα γινόμουν κιόλας, δηλαδή δεν είναι για μένα αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι συγκρίσιμο, ας πούμε. Stewart, no, it's the same fucking Arabic-speaking Jews that you kicked out in the 1950s. Yes, they also like hummus, and they like all the same shit you do, because they are you. They're from your country. Ναι ρε φίλε, αλλά μετά, άμα σε κάνουν draft σε πόλεμο, μη κλαις. Δεν λες εμένα φαντάζομαι, λες αυτόν που διάλεξε να πάει στρατό. Ναι, εννοείται έτσι. Άμα διάλεξες να πας στρατό θα πας και στο πόλεμο, εκεί δεν έχει. Τελείωσε, το έκανες. You kicked them all out and now you're accusing them of stealing your culture. You want to talk about cultural genocide? Well, here it is. You racist piece of shit. Those motherfuckers trying to take hummus and say it's Israeli is the most insane thing to me. Hey scumbag, here's a hummus place we used to eat at. The chef is from Yemen. Here's another dude from Syria. Does this dude look like a white colonizer to you? Would you like to tell him he's stealing your culture? Well, this is what most Israelis look like. Dude, the fact that they have the audacity to create Sabra. This is casual bigotry being passed around like a leftist talking point. It's exactly what people... Μαλάκα μας κλέβουν τον μπακλαβά. Ξυπνάτε Έλληνες. Ξέρετε ότι ο Χασάν λέει ότι ο μπακλαβάς είναι τουρκικός. Ξυπνάτε, τι θα κάνουμε γι' αυτό. Kill Hassan, now. Στο Minecraft. Τρολάρω έτσι. Αλλά όντως το λέει για τον μπακλαβά. Αλλά μπορεί, ξέρεις, έχει και ένα δίκιο ας πούμε. Για τον μπακλαβά συγκεκριμένα. People are saying that anti-Semitism is coming mostly from the left. And yes, I know this dipshit is also Jewish. Incredible. He picked up so many tokens, he actually became one. And by the way, everybody on this panel is looking pretty fucking white themselves. So bearing all of this in mind, it's really not a stretch to say that the Love Sabra bracket is a dog whistle for Israelis or Jews. The next person is one of my favorite people, Ethan Klein. I told you guys to clap. Hassan αν θέλει να σου That was a good one. That's good. All right. Turn that up. Turn giraffes. We all know where this is going. You guys are missing a category for Zionist. That was a joke. That was just a joke in my... Stand up. Μαλάκα insane panel. Χωρίς αλάκα τώρα. Well, obviously it's Love Sabra, right? Yeah, it has to be. That's easy. That's definitely. Αυτό το έχω ξαναπεί. Είναι σαν να βάζεις, σαν να κάνεις tier list. Μαύρο, άσπρος S tier. Αγαπάς KFC. F tier ξέρω εγώ. Αγαπάει KFC F tier. Κάπως έτσι ας πούμε. Όσο και αν δεν αρέσει τα περισσότερα φαγητά μας ήρθαν από Τουρκία. Δεν ξέρω για τα περισσότερα, αλλά όντως πολλά. Κοίτα, ζούσαμε 400 χρόνια σχεδόν μαζί ρε φίλε. Πολύ λογικό να υπάρχει μια ανταλλαγή σε τέτοιο. Σε φαγητά ας πούμε και τέτοια. Είναι πάρα πολύ λογικό και τραγούδια ακόμα έτσι. Μερικά τραγούδια που παίζουν μπουζουκτσο τραγούδια υπάρχουν και στα τουρκικά.
Είχα πάει στη Γερμανία σε τουρκικό, μπουζουκτσίδικο κάπως ας πούμε και έπαιζε τραγούδια που υπάρχουν και στα ελληνικά. She apparently consulted with the head of the KKK and he told her, more subtle. So if it wasn't obvious enough, they pulled me, one of the best known Jewish creators, and immediately put me in Sabra. Hassan, by the way, who's Turkish, not Arab, is Arab. That's the good one. That's the good one. The Arab ethnicity is S tier. Then Denham's jokes that we don't have a category low enough for Zionists. Once again calling out my Jewish identity. Dude, where's the, you guys are missing a category for Zionist. And if it isn't about being Jewish, why would they put Ben Shapiro in the thumbnail? One of the other most prominent Jews on YouTube, and the category... Μαλάκα, they did him dirty ρε μαλάκα, έβαλαν... Δεν ήταν ποτέ ο Ethan τόσο χοντρός. Ήταν χοντρός, αλλά δεν ήταν τόσο χοντρός. Ο Ben Shapiro ρε μαλάκα. Πώς γίνεται να Κατοχή ήταν, ναι ρε παιδιά, κατοχή ήταν, εντάξει, προφανώς. Ζούσαν μαζί για να καταλαβαίνόμαστε, αυτό εννοούσα. Ήταν στην ίδια περιοχή, ξέρω, πώς να σου το πω δηλαδή. Ήταν κατοχή, ναι, προφανώς, δεν λέω όχι. Πώς γίνεται το φαγητό μας να προήλθε από τους Τούρκους? Όχι ακριβώς προήλθε από τους Τούρκους, απλά τέτοιο. Υπήρχαν και τα δύο, κατάλαβες. Μπορεί ο ένας να επηρεάζει τον άλλον, ας πούμε. Υπήρχε ένα φαγητό επί Βυζαντινή εποχή. Ο Τούρκος μπορεί να πρόσθεσε κάτι. Ή μπορεί να... Κατάλαβες πώς το εννοώ, ας πούμε. Κάπως έτσι. Δεν προήλθε ακριβώς. Απλά υπήρχαν ιδέες. Ήρθαν... Έκαναν pass down ιδέες, πώς να σου το πω. Ή μια κοινότητα στην άλλη. Με αυτή την έννοια το λέω. Category next to me when he's not even featured in the game. Who's next down there? Anne Frank? Einstein? Seth Rogen? Schindler? Well, he wasn't Jewish, but they would put him down there, let's be real. It also doesn't help their case that both my wife and Ben Shapiro's wife were born in Israel, which would make them Sabras. So love Sabra, literally in this case, means Jew lover. That sounds pretty racist. And what about the title? How Arab are these Twitch streamers? Hold on a minute. I thought this was about hummus. You know, I'm tired of these people gaslighting me. Haven't the Jews been gassed enough? So you're telling me you understand what a microaggression is, but... Γενικά οι ρίζες των περισσότερων φαγητών ήταν ελληνικοί, απλώς οι Τούρκοι τα τελειοποίησαν ή τα άλλαξαν. Ναι, αυτό λέω ρε παιδιά, ότι υπήρχε μια ανταλλαγή ιδεών. Δεν εννοούσα ότι οι Τούρκοι τα έφεραν και εμείς τα υιοθετήσαμε ακριβώς, ας πούμε. Υπήρχε μια ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους και βγήκε ένα τελικό αποτέλεσμα, ας πούμε. Εντάξει, μερικά όντως μπορεί να μην υπήρχαν και να τα φέραν αυτοί, ας πούμε. Ο μπρο πήγε να κρασάρει το chat. Βαλάκα. I almost fucked up. Όχι λέξες. Αυτό ήταν σε όλα τα Βαλκάνια. Ήταν σε όλα τα Βαλκάνια, όντως. Δεν είπα ότι δεν είναι ρε παιδιά. Απλά γι' αυτό που λέει ο τέτοιος το λέω. Τι είναι αυτό το πάνελ εκεί? Πάνελ. Ποιος μπορεί να πει Χαμπίμπι πάνω, ποιος δεν μπορεί να πει Χαμπίμπι Εβραίος. Κάπως έτσι. You can't understand why a Jewish man might be uncomfortable with this. I feel like this is indefensible, blatant, obvious anti-Semitism, and this was greenlit by Twitch to appear on their main stage. How is that even possible? Right in front of their sponsors too. Chevron, Capcom, and Samsung. Capcom, μαλάκα, θέλω νέο Street Fighter 6 χαρακτήρα DLC. Ο Εβραίος. Μαλάκα, ανυπομονώ. Best. Θα έχει μεγάλη μύτη. Θα φοράει ό,τι έδειξε ο Ethan Klein στο τέτοιο. Όταν έκανε mock τον άλλον τον κρεμασμένο. Τον παλουκωμένο. Θα είναι ακριβώς έτσι. Street Fighter 6 DLC. The fucking Jew. Son of a Jew. The son of a Jew. This racial tier list was brought to you by our sponsors, Chevron, Capcom, and Samsung. This is an example of Twitch management elevating a racist nobody like Frogan at the detriment of their own company's well-being. Why?
After the predictable controversy this caused, Dan Clancy, the CEO, went live for the first time after βασικά, YouTube, αυτό ήταν ένα αστείο, έτσι. 2 weeks, and did an FAQ. It's exciting to be here. Mary, thanks for having me. It's always a joy to do this with you. And we have a lot to talk about. And, looking forward to questions. Let's take a look at some of the questions they got. This person asked, do you plan on addressing the anti-Semitism problem? Dan's response, permanent ban. Why do you not ban streamers that show terrorist propaganda on your website? Good question. Permanent ban. Do you care to comment about the ADL and anti-Semitism on Twitch? Ban. Why the fuck is the CEO banning people for asking reasonable questions about a relevant controversy they've been in? What the fuck is this? These are not even written like in a mean way. You are banned, just like the entire country of Israel. It had just been discovered around the same time as this Arab tier list that Twitch had secretly. Που άμα έγραφες, ας πούμε, Anti-Semitism Israel και τέτοια, λογικά είχε φίλτρο, έφυγες. Φαντάζομαι, ρε φίλε. Κοίτα, δεν ήταν εκεί για να απαντήσουν αυτές τις ερωτήσεις, οκ. Ήτανε άλλου είδους FAQ. Δεν ήταν εκείνη η ώρα, γιατί ήταν απροετοίμαστη λογικά. Και τώρα δεν θα βγει ο CEO, ρε φίλε, να πει σε ένα live stream να απαντήσει τόσο σοβαρά ερωτήματα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Είναι... δηλαδή αυτό θα ήταν σε press release, στους stakeholders θα τα έλεγε αυτά, σε αυτούς που έχουν μετοχή Amazon, ρε μαλάκα. Δεν θα τα έλεγαν τώρα στον άκυρο που ρώτησε στο Twitch. Στο Google υπάρχει μια εικόνα με έναν Εβραίο που κάνει χαντούκεν, αλλά λέει Χανούκα και βγάζει ένα χαντούκεν στο σχήμα του εβραϊκού εστεριού. Βασισμένο, μαλάκα, απίστευτο. Τον θέλω αυτόν τον χαρακτήρα τώρα. Without announcing it anywhere, banned the entire country of Israel from creating new accounts. This was enacted right after October 7th, and it continued on for a year. And if you're wondering how you didn't hear about it before, it's not because the Israelis weren't talking. Here's the top Israeli streamer's video about it, which is entitled, Twitch does not want Jews on their platform. He explains that they slowly started to realize no accounts could be made, and him and his fellow Israeli streamers were causing a lot of noise to get noticed. But Twitch completely ignored them for 5 months. When he created a support ticket with Twitch, it was straight up deleted with zero explanation. Around the end of the year, when people started talking about anti-Semitism on Twitch, Dan Salt. Αυτό το βίντεο ο Εβραίος αυτός έπρεπε να το κάνει στα αγγλικά. Ήταν χαμένος χρόνος που το έκανε στα εβραϊκά. Άμα το έκανε στα αγγλικά θα το πιανε κάποιος από την ευρύτερη κοινότητα. Τώρα στα εβραϊκά ποιοι θα το δουν, ρε φίλοι, οι Εβραίοι. Αραμαϊκά, συγγνώμη. Free speech. Δεν υπάρχει free speech στο Twitch. Free speech μπορείς να πεις για μια χώρα. Δεν μπορείς να πεις για μια ιδιωτική πλατφόρμα. Το Twitch άμα θέλει σε κάνει ban, ρε φίλε. Αρκεί να είναι σωστό στα ban του, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή να είναι δίκαιο στα ban του. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει free speech. Όποιον θέλουν τον κάνουν ban. Μπορείς να ανεβάσεις την ένταση του βίντεο. Sure. Δικαίωμά τους είναι, έτσι. Είναι ιδιωτική εταιρεία. Αυτό είναι. Αυτοί είναι οι κανόνες. Θέλεις, μπες. Δεν θες, δεν μπαίνεις. Τέλος. Altman discovered the Israel ban when he was sent the code proving the block happened, presumably from someone who works at Twitch, and it could no longer be ignored. Israeli and American media started to pick up the story, which finally forced Twitch to respond. He also explains the block started on October 13th, which happens to be Global Jihad Day, when Islamic terrorists call on others globally to act, which he thinks is an odd coincidence. They were never notified in any way, and it greatly affected their business. He says he doesn't feel safe with Dan Clancy in power, as he feels he can no longer trust him. When Israelis try to sign up, it gives you a generic error message. It doesn't say anything that suggests that you're ineligible because you're in Israel. So when one of these guys wrote to Twitch customer service, this is what they said. I am really sorry that you are having issues creating an account. We have reviewed your case thoroughly and can confirm that unfortunately you are not eligible. Απλά έτυχε να είναι κοντά στις 7 Οκτωβρίου, ρε φίλε. 7 τι είπε, 23, 13.
έτυχε να είναι κοντά, δεν περίμεναν να έρθει εκείνη η μέρα. Εντάξει, μπορεί να τους δίνω πολύ credit τώρα, αλλά δεν νομίζω να ήταν αισθημένο αυτό. Eligible to create a Twitch account. As a result, we will be closing your case at this time. Under the new increased scrutiny, Dan Clancy panicked and posted 2 terrible explanations on Twitter that were immediately community noted. How can Twitch say on one hand that they've reviewed the case thoroughly, and then on the other hand say it was an accident and they didn't know? This is all very fishy. A big media company like Twitch doesn't realize that their new account signups from Israel has completely flatlined? You're telling me that you guys didn't notice that. That's impossible. Then... Πάντως, για να λέμε την αλήθεια, free speech σημαίνει πως το κράτος δεν μπορεί να σε βάλει φυλακή για τις απόψεις σου. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί... Ναι, αυτό ισχύει. Έτσι είναι. Free speech είναι να μπορώ να κράζω τον άλλον αν πει μαλακία. Είναι και αυτό free speech. Αλλά και για το κράτος ακόμα δεν υπάρχει free speech. Δηλαδή, στη Γερμανία δεν μπορείς να κάνεις ναζιστικό σαλούτ, μπαίνεις φυλακή. Το ναζιστικό σαλούτ στην Αμερική είναι free speech. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς ελεύθερα να πας στο δρόμο και να κάνεις Heil Hitler. Δεν θα σε βρίσουνε δικαίως, αλλά καλύπτεσαι από τον νόμο, ας πούμε. Ενώ στην Γερμανία δεν καλύπτεσαι από τον νόμο. Στην Ελλάδα δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο ή όχι. Νομίζω δεν είναι παράνομο. Όμως θα μαντέψω ότι δεν είναι παράνομο να το κάνεις αυτό. Γιατί τα μέλη της Χρυσής Αυγής το έκαναν συνέχεια. Δες Μάσκ. Ξέρεις, ο Μάσκ θα πει ότι δεν ήταν εσκεμμένα. Μετά, ας πούμε, θα φέρνουν αυτή τη δικαιολογία, κατάλαβες. Αλλά και να μπορούσε να το κάνει, θα το έκανε. At the same time, it was announced that Sneeko, Fresh and Fit, and the little Houthi twink terrorists were all unbanned and they could stream again on Twitch. This is like the holy trinity of anti-Semitism. So guys, yeah, we're back on Twitch. Το μεταξύ ο Σνίκο και η τέτοια... Ο Σνίκο και ο Μάιρον αυτός εδώ πέρα, οι μπάσταρδοι μαλάκα, λένε τέτοιο. Το ολοκαύτωμα δεν έγινε ποτέ, ρε. Αρνούνται το ολοκαύτωμα. Συνέχεια το αρνούνται το ολοκαύτωμα. Δεν είναι μία φορά και δύο, ας πούμε. Welcome. I know. Καλά κάνουν οι Γερμανοί και εγώ το πιστεύω αυτό. Banned or whatever, or we got suspended, but I went ahead and appealed it, and we're back in the house, man. So for all the haters out there that were like, you know, oh yeah, they got banned on Twitch. Hey, be mad. Be mad, guys, because we are back in the house. They can't stop us. Ξανά φάγαν μπαν. An hour later, all 3 of the accounts were eventually rebanned. But the decision to unban those 3 creators at that exact time, and being 3 of the best-known anti-Semites on the internet, seems to clearly be trying to send a message. Καλά, ο Σνίκο. Εντάξει, μαλάκα, ο Σνίκο δεν καταλαβαίνω καν το μυαλό του πώς λειτουργεί. Κάνει με τον Νίκ Φουέντες παρέα. Ωραία, ο Νίκ Φουέντες θα τον σκότωνε επί τόπου. Άμα ο Νίκ Φουέντες κάνει χώρα, ο Σνίκο έχει πάει στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Day One. Δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το μυαλό του, αλήθεια. Είναι από τους πιο χαζούς ανθρώπους που έχω δει. No joke. Δεν κάνω καν πλάκα. Ο Ήθαν έκανε debate με τους Fresh and Fit και ήταν τέρμα brain rot. Ρε μπρο, ο Fresh and Fit είναι brain rot σχεδόν όλα αυτά που λένε. Είναι grifters οι Fresh and Fit. Και ο Andrew Tate και αυτοί είναι grifting στο μεγαλείο του. And then it was discovered that Twitch's head of policy and community guidelines was previously fired from her job publicly by the British government. Why? She does not like the Jews. That's right. Their head of trust and safety was previously suspended from her job at Ofcom for being too anti-Zionist. And guess where her very next job was at? That's right, Twitch TV. Apparently she was posting pro-Hamas tweets only mere days after October 7th happened. That's so interesting. Fresh and Fit δεν νομίζω να είναι grifter, νομίζω τα πιστεύουν. Είναι μεγάλοι grifters, ρε. Είναι μεγάλοι grifters. Ο Myron, άμα δείτε ο Myron τι λέει σε σένα και τι κάνει με την ίδια του την κοπέλα, θα πεις αυτός είναι ο grifter, ο maximum grifter. Ο Myron αφήνει την κοπέλα του να αποστάρει
φωτογραφίες με μπικίνι, που είναι το νούμερο ένα πράγμα που λέει δεν πρέπει να κάνει η κοπέλα σου, ωραία. Της φέρεται πάρα πολύ καλά, ενώ λέει την άλλη πρέπει να την έχει στη κουζίνα και τι μαλακίες λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε. Άμα δεις πως φέρεται στην κοπέλα του και πως κάνει στο stream, είναι άλλος άνθρωπος. Είναι grifting maximum. Ο άλλος ο βλάκας, ο fresh, είναι ακόμα χειρότερος. Πήγε με sugar baby, να πούμε, πλήρωνε για να πάει με μία, ενώ λέει στους fans του ότι άμα πας είσαι ξεφτύλας άμα δίνεις λεφτά σε αυτές. Πώς θα σε πάρω στα σοβαρά ενώ κάνεις τα ίδια που κατακρίνεις? Μα είναι τεράστιοι grifters είναι οι Flesh and Fit. Δεν ξέρω πώς δεν το βλέπει ο κόσμος αυτό. Δεν ξέρω πώς μπαίνει και τους ακούει. Πρέπει να γίνει βίντεο μια μέρα για Fresh and Fit, αλλά ναι. It sounds just like someone else we know. It's almost like supporting terrorists is institutional. Hell, it might even be a prerequisite. Take a look at this tweet from Twitch's senior manager of inclusive marketing, Bridget on October 12th. People are posting screenshots of them donating to Israel relief funds. Shake my head, y'all are truly rooting for the oppressor. Read a damn book. This tweet was made only 5 days after the October 7th massacre. The donations she's criticizing would go to families like this, if they were still alive. This entire family was murdered in cold blood by Hamas terrorists on October 7th. Bridget, who did these little girls oppress? How can you act so high and mighty for your cause and be so callous and inhuman for the innocents on the other side? This statement was made by the senior manager for inclusive marketing. Is that some kind of joke? Is this what inclusion looks like at Twitch? Is it real? Να σας πω κάτι. Άμα ο Χασάν λέει ότι η CEO είναι κακή, ωραία. Άμα ο CEO του Twitch έτρωγε Λουίτζι Μαντζιόνε, τι θα έλεγε ο Χασάν, αναρωτιέμαι, ας πούμε. Θα έλεγε πόπο μαλακία έγινε ή θα έλεγε fuck the CEOs? Έχω μια περιέργεια. Φυσικά ο Dan Clancy δεν αξίζει να πεθάνει. Το λέω αυτό, εννοείται έτσι. Απλά ένα alternative σενάριο υποθετικό, ας πούμε. Μετά το React θα έχει κάτι ή θα κλείσεις? Θα κλείσω λογικά. Μπορεί έτσι να κάνουμε μια μικρή συζήτηση να δω κάνα comment, αλλά αυτό θα φάω κιόλας. Really crazy at this point, after all this, to say that Twitch has an anti-Semitism problem? I think it would be harder at this point to argue the opposite. Oh, Bridget, one more thing. Sorry, I forgot. Can you tell me the answer to this riddle? What's the difference between a Boy Scout and a Jewish kid? I'm standing by. Let us know. And yes, it's true. I should point out this tweet is from 2011. This one, however, is from 22. Sarah Silverman tweeted out. Ποιο ήταν το punchline, ρε μαλάκα, τώρα? Ήθελα να το ακούσω. Ποια είναι η διαφορά? Boy Scout and a Jew. Ο προσκοπάκος και ο Εβραίος. The difference. Them and the Jewish kid. Δεν έχω ιδέα. Δεν μου έρχεται τίποτα στο μυαλό. Χρόνια πολλά, Ηλία. Kanye threatened the Jews yesterday on Twitter and it's not even trending. Why do mostly only Jews speak up against Jewish hate? The science is... Boy Scout comes back from camp. Όμιτζι! Μαλάκα αυτό είναι. Μαλάκα, τι να βάλει. Όχι ρε φίλε. Μαλάκα. Όντως είναι αυτή η απάντηση. What the fuck. Μαλάκα, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. No way, brother. Ο Φουέντες είναι μεγάλη μάστεγα και έχει ολόκληρο ιντερνετικό στρατό. Το θέμα είναι ότι δεν είναι trolls, τα πιστεύουνε. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι trolls. Άμα ήταν trolls δεν γαμιέται, θα ήταν trolls. Όπως του Christian. Αλλά τα πιστεύουν, αυτή είναι η βλαϊκία. Γεια σου Λεθάνο. So loud. Bridget said, "This was the energy I was around when I worked with 2 Jewish women in Social Impact, who were both senior to me." She's trying to make Sarah Silverman seem like some kind of Jewish Karen for caring about anti-Semitism. I wouldn't really care about any of this if she wasn't the head of fucking diversity at Twitch. What the fuck is happening here? This is insane. So with people like her deciding what is and isn't okay on Twitch,
there's no surprise that you end up with these extraordinarily uneven enforcements of the rules. Take, for example, this clip of the streamer Destiny. He was permanently banned for what he said here. Τώρα έκανε μαλακία. Έκανε λάθος. Έβαλε τον Destiny εδώ πέρα. Και ξέρετε τι θα κάνει ο Χασάν τώρα με τα νέα allegations του Destiny? Θα πει μαλάκα, εντάξει, παίρνει το μέρος του Destiny, κάτι τέτοιο. Το βλέπω να έρχεται σίγουρα. Η απάντηση του Χασάν θα είναι σχετική με τον Destiny. Θα κάνει deflect όλη την κριτική, κάπως θα την καταλήξει στον Destiny. Αλλά ρε φίλο, Destiny τόσο σκουπίδι ρε μαλάκα, κρίμα. Είχε μερικά καλά takes ο Destiny ρε φίλε, δεν περίμενα να είναι τόσο σκουπιδάνθρωπος. Τον δείχνει αρνητικά, οκ, εντάξει. Τους λέω trolls γιατί γράφουν κυρίως να κάνουν trigger τους leftists, αλλά ναι, τα πιστεύω. That community is never worth engaging with. There's just no point in doing it. Like, it's too, the risk of me, like, ending up getting, like, permabanned and my life destroyed because of these, like, inbred fucking disgusting losers is, like, it's just not worth it. It's just totally not worth it. And okay, you know, fair enough. If you're going to be consistent... Για ποιους λέει ρε μαλάκα, δεν κατάλαβα. And that community of the streamer Destiny. He was permanently banned for what he said here. For example, this clip of the streamer Destiny. He was permanently banned for what he said here. That community is never worth engaging with. There's just no point in doing it. Like, it's too, the risk of me, like, ending up getting, like, permabanned and my life destroyed because of these, like, inbred fucking disgusting losers is, like, it's just not worth it. It's just totally not worth it. And για ποια κοινότητα μιλούσε? Νομίζω για τους Εβραίους. Οκ. Γνώμη για τον Βος. Ο Βος, να σου πω κάτι. Ο Χασάν πιστεύω αυτά που λέει ότι δεν τα πιστεύει. Ο Βος τα πιστεύει. Και γι' αυτό και μόνο προτιμώ Βος ρε φίλε. Γιατί ο Βος τουλάχιστον τα πιστεύει αυτά που λέει, δεν είναι γκρίφτερ. Ο Χασάν είναι γκρίφτερ ρε μαλάκα. Ο Βος δεν μένει σε έπαυλη. Ο Χασάν μένει σε έπαυλη και οδηγάει η Porsche μαλάκα. Ο Βος είναι αυτό που είναι ρε φίλε, αλλά νομίζω είναι πιο real ας πούμε. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα προτιμούσα να είχα Βος παρά να είχα Χασάν. Okay, you know, fair enough. If you're going to be consistent with the enforcement, then, you know, let's have a friendly place, a safe environment. It's calling a minority group inbred, which results in a permanent ban. Okay. Okay, has anyone else done that? The Jewish KKK brigades out there, just a bunch of fucking inbred hicks. Imagine the most inbred white supremacist guy you can imagine, okay? Every week there was another fucking psychopathic settler, inbred fucking douchebag. Oh, these inbred fucking douche. Μπορεί να με διορθώσει κάποιος, νομίζω σε ένα βαθμό όντως είναι λίγο inbred οι καραορθόδοξοι Εβραίοι, οι ακραίοι Εβραίοι τώρα, δεν σου λέω για τον average Ισραηλινό ας πούμε, αλλά νομίζω σε έναν βαθμό είναι λίγο inbred, I think, νομίζω. Douchebags in the background, dude. A nation entirely comprised of messianic, inbred, ultra-orthodox psychopaths that these inbred don't understand. Educated, inbred, fundamentalist hicks. Calling us in the middle of campus, calling us inbred, that we have no culture. One of them grabbed my friend's Israeli flag in the middle of campus, carried it to a mob by the gate that were communicating with the angry mobs outside of campus. Untrained, inbred asses shipped into southern Lebanon, telling us that we are all inbred and that we have no culture. You want to see clips? Hey, no way. Inbred. Τριών και τέταρτων ξαδέλφων. Το τρίτα και τέταρτα ξαδέρφια δεν είναι inbred. Τρίτο δεν παθαίνεις κάτι νομίζω. Είμαι 99% σίγουρος ότι το τρίτο είναι fair. Inbred. The clips are, and that's not necessarily the algorithm. اسأل أصحاب الفخامة والمعالي واسألوا
Hassan, a non-Jewish person, is referring to Jews as inbred consistently throughout his career. Inbred, ultra-Orthodox psychopaths. Zero punishment. Hassan interviewing a Houthi pirate. The Houthis, Ansar Allah, is doing what Luffy would do. You should tell him that. Zero punishment. Hassan watching terrorist propaganda with zero critical commentary. They do like, What is they do this? musicals. They're very musical people. Are you being serious? Zero punishment. Hassan threatening a sitting congressperson. This one actually blew my mind. When I saw he tweeted that, I said, he's done after this for sure. For sure he is. For those that may not recognize this weapon, I'll explain. Shinzo Abe is a former Japanese prime minister. He served from 2012 to 2020. He was assassinated in July of 22 in a stunning fashion that left the Japanese public horrified. He was killed with a makeshift weapon that the shooter had built himself at home. So when Hassan... Να σου πω όμως κάτι ρε μαλάκα, πώς το έφτιαξε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω καν πώς ξεκινάς να φτιάξεις ένα όπλο στο σπίτι σου. Αυτός πρέπει να ήταν engineering genius. Το όπλο του Hideo Kojima. Greek journalism at its finest. Μαλάκα, μπαταρία, triggers, 6 pellet capsule. Φίλε, είναι insane έτσι. Ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ καλός στο engineering. Δεν ξέρω καν πώς ξεκινάς να το φτιάξεις αυτό. Saw this tweet that he didn't like, he posted the schematics in what can only be presumed as an invitation to someone in his fan base to build this weapon and then assassinate this sitting congressperson who wrote a tweet he did not like. I genuinely do not know how he didn't land himself in prison for making terroristic threats. Zero punishment. Δεν μπαίνεις φυλακή γι' αυτό. Let the streets soak in their fucking red capitalist bloods. And this isn't just a Hasan problem. It underscores a disturbing trend among leftists on Twitch. The problem is, if you can believe it, these people are frequently making death threats and facing zero consequence. I know it sounds far-fetched, but I assure you it's very real. Listen, I'll up the number, okay? 30K to anyone who'll make this dipshit disappear. Bro, that Destiny guy needs to get No, I'm gonna fucking lie. It'll just be... Μαλάκα, ο Σαντσόβης γιατί μιλάει ρε μαλάκα, παίξε League of Legends. Fucking Σαντσόβης ρε μαλάκα. So easy to just, it was so, like, solve all of our problems. Like, we would have socialism now at this point, right? We would have socialism at this point if someone just went out of their way and it would be so easy. Thing that happens, I mean, like. Μαλάκα, περίμενε λίγο. Για ποιον μιλάει? Μαλάκα, θα είχαμε σοσιαλισμό άμα πέθαινε ο Destiny. Μαλάκα, από ποιο... Πώς θα έρθει ο σοσιαλισμός από το μπαλκόνι σου, από το τέτοιο, από το σπίτι σου, από το καναπέ σου. Επειδή... Δεν μπορώ καν να ξεκινήσω τη λογική ρε μαλάκα. Πώς θα έρθει ο σοσιαλισμός? You fucking επαναστάτη του καναπέ. Κάτσε καλά. Δεν βγάζει κανένα νόημα ρε μαλάκα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Ο μπρο δεν παίζει να έχει πάει σε πορεία στη ζωή του ρε μαλάκα. Δεν παίζει να έχει κάνει τίποτα για το κόσμο που λέει να πούμε. Άμα πέθανε ο Destiny θα είχαμε σοσιαλισμό. Αλλά και ο Destiny είπε το N-word. Εντάξει, μαλακιά του κι αυτού. Αλλά ο Destiny το χρησιμοποιεί γενικά. Πιστεύει ότι δεν είναι λάθος. Νομίζω. So easy. Thing that happens, I mean, like, holy shit, guys. If you live in Florida, I have an opportunity for you. If you want to earn $100,000, let me know. Actually, Mike from PA, the dude that's stuck in the before image of a transformation story, did receive a 3-day ban. This man put a bounty on a fellow streamer's head. This man should not be getting a 3-day suspension. He should be getting a knock on his door from the FBI. Mike, αυτός δεν είναι που έκανε αυτό. Μαλάκα, αυτό είναι το πιο αστείο κλιπ. That's fine. I think that's fine. So if a guy pays for my tab, I think they. I'm getting your attention. I feel like I touched like a vampire touching holy water. can I help you? Μαλάκα, κριντζερά. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, είσαι ο πιο cringe. I'm getting your attention. I
feel like I touched like a vampire touching holy water. Μαλάκα κλιντζάρω, τι γίνεται. Τι κάνεις. I made this video for two reasons. First, to stop Hassan infiltrating mainstream media. Hassan has been welcomed by many mainstream outlets. They view him as a friendly social democrat, as someone who's just trying to spread progressive politics online to an important demographic. But we know that's not true. He is not their friend or their ally. If you ever see Hassan rubbing shoulders with anyone from mainstream media, let them know politely, with all the civility in the world, what kind of person he is when he thinks mainstream media isn't watching. Help them understand that his name should be associated with people like Nick Fuentes and Alex Jones, other fringe, radical, political commentators. Number two, Twitch must be held accountable. Twitch has proven that it will not change by choice, and so it is our moral imperative to enact that change through any reasonable means that we can. Samsung, Chevron, and Capcom. Twitch has given them a lasting association with a racial tier list with Arabs at the top and Jews at the bottom. Δηλαδή ρε μαλάκα, επειδή ο Χασάν λέει αυτά που λέει, θα πας να στείλεις τους sponsors μηνύματα και να τους πεις δείτε τι κάνουνε στο Twitch. Και ποιον νομίζεις πληγώνεις, τον Χασάν που είναι εκατομμυριούχος ή τον μικρό Twitch streamer που θα χάσει όλα του τα λεφτά? Γιατί οι sponsors δεν θα πληρώνουν ή θα κάνουν pull out. Ποιον νομίζεις κάνει ζημιά με αυτό το πράγμα? Τα ίδια κάνανε και στο YouTube ρε μαλάκα κάποτε και χάσαμε ένα σωρό λεφτά να πούμε, χάσαμε τότε. Ακόμα και τώρα όμως είναι. Το Adpocalypse. Γιατί κάτι μαλάκες σαν τον Ethan νομίζουν αυτό είναι λύση ρε μαλάκα. Να πηγαίνεις στους sponsors και να στέλνεις μηνύματα να πούμε και να λες δείτε Χασάν τι λέει μαλάκα δείτε Capcom. Σοβαρευτείτε ρε φίλε. Αυτό δεν κάνει ζημιά αυτούς που νομίζεις ότι κάνουν ζημιά. These brands have every right to know. And they should. We all recall YouTube's Adpocalypse. It happened when ads were running over ISIS recruitment videos and it caused a brand exodus. The same thing is happening now on Twitch, but instead of ISIS, it's the Houthis, Hamas, and Hezbollah. Dan Clancy's refusal to moderate extremists is the only reason for any of this. He is the sole person to blame. He had so many opportunities to stop this. Ultimately, after dedicating months of my life to creating this video, I am left with one overwhelming conclusion. Fuck this dude. Fuck this dude. Καλό βίντεο γενικά, αλλά πολλές μαλακίες εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα ειδικά αυτό στο τέλος ρε μαλάκα, μαλακία ήταν, εντάξει. Μαλακία ήταν και αυτό που έβγαλε έναν άλλον ότι είχε φάτσα ρέιπιστ επειδή του το είπε ο ίδιος. Κάνει τα ίδια που κατηγορεί ορισμένες φορές ο Ethan. Αλλά εντάξει, καλό comeback για H3 Productions. Πολλά dislike βλέπω. Αρκετά. In conclusion, fuck this guy. Ούτε ο Χλαπάτσας δεν θα... Ναι ρε μαλάκα, φαντάσου να είσαι ρουφιάνος τέτοιος μαλάκα. Ούτε ο Αντίληψη δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα. Ντροπή. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο conclusion να βγάλεις από όλο αυτό να πούμε. Ότι πρέπει να στείλουμε μηνύματα στις εταιρείες. Αυτά. Πλάκα είχε. Καλά, αυτό δεν θα είναι monetized για κανένα λόγο μαλάκα. Ο Φιδίας θα το έκανε. Διαφωνώ, θεωρώ πως ο μόνος τρόπος να πονέσει το Twitch είναι να διώξει τους sponsors. Μα δεν θα πονέσει, το Twitch χάνει λεφτά κάθε χρόνο. Το Twitch αιμορραγεί. Το Twitch είναι unprofitable και αυτό ήταν πριν. Η Amazon χάνει λεφτά που έχει το Twitch. Και γιατί το κρατάει το Twitch η Amazon όμως? Το κρατάει για να έχει μερίδιο της πίτας ρε φίλε. Η Amazon δεν βγάζει λεφτά από το Twitch. Άρα εσύ τι πας να κερδίσεις άμα αφαιρέσεις τους sponsors? Τι μαγιά νομίζεις ότι πας να κάνεις? Θα το κάνεις πιο ζημιά? Θα το κλείσει η Amazon το Twitch? Όχι, δεν θα το κλείσει το Twitch. Θα κάνει ζημιά στον Χασάν? Όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Ο Χασάν έχει τόσα λεφτά.
Θα κάνει ζημιά όμως έναν μικρό που μαζεύει 100, 200, 1000 viewers και βασίζεται στις διαφημίσεις. Ναι, θα τον κάνει ζημιά. Σίγουρα θα τον κάνει ζημιά. Γνώμη για Suon Head. Μ' αρέσει η Suon Head. Καλή είναι. Γενικά. Δηλαδή από τέτοιες φωνές, ας πούμε, εκείνης της πλευράς, η Suon Head νομίζω είναι πολύ καλή. Γιατί έχει λογική σκέψη, ρε φίλε. Δεν θα πάρει δεν θα πάρει τη μία πλευρά μόνο και μόνο επειδή υποστηρίζει τη μία πλευρά, ας πούμε, τυφλά. Θα κατακρίνει και τη δικιά της πλευρά και αυτό μου αρέσει που κάνει, ας πούμε. Στο εσύ Σολίνα δεν ξέρω αν θα πετύχαινε. Κάνεις λάθος. Πώς τον λέγανε, ρε μαλάκα? Νάτος. Αυτός εδώ ο μπασταρδάκος, να πούμε. Πώς λέγεται, ρε φίλε? Ματ is what? Κάπως έτσι τον λέγανε. Matt Watson Apocalypse, θα το βρω, ρε μαλάκα. Έχει κάνει και ο M. Lemon βίντεο. Matt What It Is. Μαλάκα, αυτός το έκανε. Αυτός έφερε Apocalypse μόνος του. Αυτός είναι μπάσταρδος. Γιατί νόμιζε ότι πήγε στις εταιρείες και έστελνε μηνύματα, εκατοντάδες μηνύματα, να πούμε. Γιατί έπαιζαν διαφημίσεις πάνω σε ένα βίντεο που ήταν kid friendly αλλά έδειχνε περίεργα πράγματα μέσα και πέτυχε 5 βίντεο τέτοια και λέει πάνω στείλω σε όλες τις εταιρείες, μαλάκα. Χαζός άνθρωπος. Και ο Ethan νομίζει αυτό θα καταφέρει τώρα, ας πούμε. Στα παπάρια του. Ναι, αυτό είναι επειδή δεν στριμάρει στο Twitch. Κάνει τέτοιο, κατάλαβες. Θέλει να κάνει ζημιά τώρα. Άμα στρίμαρε στο Twitch δεν θα τα έλεγε αυτά, προφανώς. Βίντεο με 10 views. Δεν είναι. Αυτό έχει 2 εκατομμύρια, ρε. Του τέτοιου. Του εμπλέον. Εσύ λες τα βίντεο που έβλεπε. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το stream. Ευχαριστώ σε όσους μπήκανε. Να παραγγείλω να φάω τίποτα κι εγώ. Πίνασα. Ναι, τα βίντεο που έδειχνε ο Ματ. 10 views είχαν, ναι, όντως. Καλό μεσημέρι σε όλους. Άμα βγείτε σήμερα το βράδυ ελπίζω να περάσετε καλά. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα ή κάτι τέτοιο. Αύριο ελπίζω να βγει βίντεο, αλλά δεν το έχουν εγκρίνει για διαφημίσεις, οπότε δεν υπόσχομαι, αλλά νομίζω θα βγει, θα το εγκρίνουνε. Άντε bye.